Здорово. Здравствуйте. Добрый вечер. У нас Драгон Эйдж, это удивительно, да? Я даже не знаю вообще, кто-то ожидал, нет. Но мы действительно сегодня продолжаем играть в неплохое РПГ. Очень крайне достойно, я бы сказал. Что мы вчера с вами сделали? Давайте начнем с этого. Мы прошли кучу квестов спутников. Я не очень понимаю, будут ли у нас какие-то конкретно сегодня еще разблокироваться у других, у которых этого не было. Потому что с Изабеллой как бы был квест, но не совсем. У Фенриса можно, я думаю, сказать, что был. У Андерса был. У Авелины был, конечно, что-то своеобразное, но тем не менее было. Слушай, у Варика был, по сути... У нас остается только реально Изабелла, которая пока отказывается мне что-то рассказывать, что у нее там с Кунарией, что у нее там, короче, с предысторией. Ну ничего, мы это... Я докопаюсь до истины потом. Вот, и у нас остались только, ну, премки, которые... Я не знаю, думаю, мы их пройдем в третьем акте уже, возможно. И сейчас мы пойдем, главный подозреваемый, потом... в церковь отправиться, узнать, замешана ли владычица церкви в исчезновении Кунари. В целом нам это и надо, по-моему, единственное, что сделать, потому что требование Кун — это понять, почему напряжение, так сказать, растет. Это как у вас называется? Найти и снова потерять. Это в церковь. Погнали. Не по зову сердца, а по зову почек и колокольчика. It's a careful chat about missing Kunari. Hey, it's not like the Templars are going to like me no matter what I do. The Grand Cleric, please. Tell her it concerns the Kunari. Sarah Hawk. Sister Patrice. Mother Patrice. Time has changed us both. Grand Cleric Elfina cannot grant an audience to just anyone. What do you want? Funny how you and issues with the Kunari seem to go together. And you always assume their side. I was naive when last we met. I did not want you dead, but I felt a death was necessary. That may be too fine a point for you to understand. But you must admit, you came out the better for it. A Templar may have misjudged an order and abused the Grand Cleric's authority. I assure you, the Templars would never embarrass the Chantry, at risk of the Knight Commander's wrath. Men were hired for the righteous task of kidnapping a Kunari delegate. A pause that says you knew. But does her grace? The Grand Cleric trusts her stewards to enact the wishes of the Maker. Дрянная девчонка. I'll speak to her grace another time. You will not always be here. Stubborn. All right, Sarah Hawk. If you won't abandon this, let me offer you something. The Templar you seek is a radical who has grown unreliable. Confronting him may do us all a favor. And he is what to you? He is my former bodyguard, Ser Vonel. Assume what you wish, but I offer him to you as reconciliation. Meet me at this location. I invite you, Sarah Hawk. Come see the unrest these Kunari have inspired. I invite you, Sarah Hawk, to walk into a trap. It's her game for the moment. Знает ли она, с кем она ее начала? Знает ли она? Насколько быстро ей в лицо прилетит фаербол? Good choice, Varnell. Patrice is here somewhere. Wonderful. А где-то это где? Угу. Это база расистов. Like any beast, remove the fangs and it is lost. They are weak before the faithful of the Maker.
The only certainty in their precious Qun is death before the righteous. Sir Varnell! Take a knee, faithful. The Chantry blesses us. You claim a blessing when you have used the authority of the Grand Cleric so openly? You have brought wrath down upon you. You remember Sarah Hawk? The Kunari have friends, Templar. How will you answer their allegations? You want a fight? Face someone whose weapons are not bound. Templars are cowards. They only pick on those whose lives they already hold in their hands. Righteous. Destroy them. И убежала. Ой, ребята, вы как-то, конечно, интересно так встали. Ай! Твою мать, стоят, стреляют. Я-то думаю, откуда урон проходит. А мы вот так? Где урон? Почему они такие жирные? Я херею. Так, вот этого убить. Найс. Да откуда вас здесь столько? Что это такое? Ну, ГГ. Класс. Что это нахер вообще за просто драка? Я прекрасно понимаю, что я имба, но... Андерса просто как будто бы и не было. Мать, кто это балансил? Кто это балансил? Фенри с одним остались. У него нет хилок, подожди. Просто фанатики какие-то. 10 тысяч противников. На квадратный метр. Здорово. Madness. Madness. Yes, Excellency. Chantry involvement. Even if they are fringe elements. Oh, it could not be worse. Sure it could. You could suddenly realize you're completely naked or something. You killed them. All of them? А у меня выбор был. This group at least is crippled. Then that, at least, is something. Not that it matters now.
We have the delegate, but I can't return the bodies to the Canary in this state. Sirrah Hawk, you know the Arishok. What should I do? Perhaps we can disguise the abuse. Fire will hide the severity. What choice do we have? Guards? Хотя, может быть... I appreciate your help in this matter. As bad as this is, it could have been much worse without you. Не уверен я что-то в этом выборе, конечно. Ну. И золото. И я не могу лутать. Погнали мое. Что тут бурнариком? Мое. Как мне это нравится. Я не могу Хоука воспринимать в этом платье, но это... Дубленка была лучше, объективно. Щит, леди рыцарь. А Велине мы еще ничего не дарили. Так. А все это был квест, типа? А, так это был квест. А с Кунари? Требование Кун. Неприязнь между Кунари и горожанами Киркула продолжает расти, подпитывается фанатиками из церкви. Наместник надеялся, что все уладилось, но повод для беспокойства никуда не делся. Ну, типа... Факт им. Жареная кунарятина, я говорю. Я сделал все выводы. Андерс никогда не был ранен раньше, оказывается. Надо ее взять. Посмотрим сейчас. Нужен какой-то танк нормальный, хотя Фенрис живет дольше всех. A shield? Oh, and born by the one true Sir Aveline. Lovely. Thank you. I'm sorry. I don't see where I went wrong. I had a shield. It belonged to Wesley. It was difficult to let it go, but I did so. Utility over sentiment, right? We sold it, didn't we? You're taking this a bit seriously. If you didn't think this would upset me, what was your intent? If you're still aching for your husband, you may want to inform Donnick. We've had that talk. This isn't about Wesley. You've got me doing a lot of things. Some I don't agree with. Some I'm surprised I do. I'm not sure where I'm going as it is. Replacing what I was with this... I mean, who is Sir Aveline to me? It seems odd you don't feel a kinship. You don't feel the name fits you. I didn't choose my name. Aveline was a wish my father made. I am similar to what he pictured, but that's because of what I try to be, not what I assume I should. Sir Aveline was a fine figure, but I don't revere failure, however glorious. Здорово. You know, not every gift has the significance of finely crafted copper marigolds. So it's just a shield. Just a shield. You have very bad taste. Every Smith & Orlais stamps Sir Aveline's name on their exports. But thank you for the thought. За что? Да что я сделал-то? Да ей же вроде понравилось. И это даже, ну, не в минус у нее было. Ну, то есть, у меня с ней, типа, что-то дружеские там какие-то, по-моему. Так, Андерс, ББ. Наверное. Сейчас будет что-то необычное. Вот так сделаем. 2 роги, правда, опять. Хрен. 2 роги, сейчас мы ее переоденем. 24 поинта, да, давно. Ну, то есть, вот, у меня с ней как бы, ну, ближе к другу. Почему? Короче, сколько? 40 силы и остальное в телосложение. Да она реально, я ей дарю подарок, она... Ты чё? Реально душнила. Так, эту ветку ей сделаем.
Я не могу предполагать, что этот додик скажет дальше. Вот эти все предложения, которые они говорят, которые они пишут в диалогах, они могут очень часто значить все, что угодно. Да, меня в процессе драки сейчас задушат прям. У нее хп меньше, чем у Фенриса, но она с щитом. Она, по идее, это бронирование, короче. Подожди. Ну-ка, наверное, имеет смысл, да, поменять ей щит? Ни хрена себе. 146, 190, ну да, лучше 190 я не найду. А чё, меча? Двуручка. 80 урона, 90, блин, мне нравится, что здесь... Мне нравится вот это. А это кому там у меня оставалось? Ну вот, как раз Себастьяну. Колец у меня нет. Кому-то, по-моему, я еще это не сделал. У Мэрил вроде остались какие-то там висюльки. Если не продавать базовый щит, она отреагирует лучше. Я откуда знаю? Не, в целом мне на нее пофиг, просто как бы, ну... Окей. Имение Дюпуи. Конечно же, он будет, кстати, серийным убийцей. Мы сейчас просто придем и, ну, как бы избавимся от него. Чё? Я уверен, так и будет. Ну... Я не знаю, почему я даже удивляюсь уже. Стоит! Можно меня не бить, пожалуйста? Такой, я демон гнева, я гордый, я не пойду никуда сам. Враги должны приходить ко мне. Ответ из Старкхейвена, месье Дюпюи. Дело касается вашего запроса о пропавших магах. Хочу вам напомнить, что розыск пропавших магов, если таковые есть, начнем с этого, оказался не по силам даже храмовникам Старкхейвена, что говорить о мелком кирквольском аристократе. Также, пользуясь возможностью, хочу вам напомнить, что круг магов не приветствует частные расспросы о магах в своем подчинении. С благодарностью первый чародей Реддик. Блин, это чё, квест, связанный с магами, на которого я не взял Фенрис? You're not him. Shit, I know what this looks like, but I didn't hurt her. Let her go, and we can talk. If I let her go, you'll kill me. Если отпустишь, я тоже тебя убью, братан. Прочитал правила стрима, насколько дают навсегда. You don't have to be afraid. I'll hear what you have to say. Several years ago, my sister was murdered. The bastard's now in Kirkwall, killing again. The same way he killed my sister. It starts with a bouquet of white lilies. He sends them to each new victim. Alessa was going to be next. I took her, so he'd have to come to me. I was finally going to face my sister's killer, but then you showed up. He's lying! He hurt me! I've explained this.
I need your blood to track you down. If he took you, it was for your protection. Let go of me! She'll go straight to the city guard. They'll ruin everything. I could report you to the Templars for blood magic. Ой, Хоук, кто бы говорил. I've used blood magic and lyrium to augment my powers. I'm not proud of what I've done, but I had to. He took my sister from me. Can't you just tell the city guard what you told me? Yes, can't you? Why? I don't want him arrested. This isn't about justice. I need to be the one to bleed him dry. Selfish little shit. How many of you risked by keeping this to yourself? Emmerich was certain you were the killer. Of course he was. But I was trying to find the killer just like him. Our paths crossed and he just assumed I was the murderer. He'll want to know what happened here. Tell him whatever you like. I'll be long gone by then. Who killed your sister? A powerful and experienced blood mage. I believe he uses the women for some ritual. His victims are attractive, healthy women with few social ties. Здоровые. Типа большие. I can help you track down your sister's killer. No, I can manage on my own. I'm headed to Darktown. If you learn anything new about the killer, find me there. I have a score to settle with him. Кстати, еще один персонаж, который говорит голосом Каджита. За что? Чё я сделал-то опять? Короче, вот к теме обычный дом аристократа, призраки, демоны, работорговцы, бандиты. Если у вас в доме этого нет, значит вы не жители Киркова. Я как бы понимаю, что это игровая условность на 100%. То есть, ну, причина, по которой здесь реально в каждом доме почему-то какая-то хрень просто сверхъестественная происходит, это просто потому, что они как бы, ну, сделали город и не особо еще локаций. В итоге, ну, им нужно сделать много квестов, квесты там классные, интересные, но они реально, то есть, типа, в этом доме призраки, в этом доме проклятие по соседству, в третьем доме, там, я не знаю, Сергионис видосы снимает в 3 часа ночи. Короче, ну, то есть, здесь реально складывается ощущение, что в этом доме не живут обычные люди вообще, тут просто у всех какая-то, типа... Сейчас будем в тень заходить, демонов призывать, если нет, то, я не знаю, там... Заниматься работорговлей, кунари будем ловить, типа, то есть у них просто здесь движуха происходит на регулярной основе. Это очень интересный образ города, конечно, но типа вот как есть. Здоровый, типа, да понятно. Я же рофлирую, типа, мем, прикол, хахайка. How are you so successful with men? You're not that pretty. Cast a wide enough net and you're bound to catch something. At least you're willing to admit it. Trust me. I've heard, "Get away from me, you pirate hag," more times than I care to count. Doesn't that bother you? Why should it? They don't know me. I know me. Ты... Нет, я, может, что-то не понимаю. Конечно. Они типа обе абсолютно не в моем вкусе, но как будто бы... Ладно. Вот это она закинула, конечно. Emmerich left not long ago. He said you'd arranged to meet tonight. Perhaps you're mistaken. I am not mistaken. You sent him a message a half hour ago. Look. I didn't send this. You didn't? Strange. Well, I don't know. Emmerich's been acting strangely for months. It's probably just a misunderstanding. Окей. Храмовники не ловят магов. Улучшенное сочленение. Окей. Окей.
Да почему? Я просто вышел на улицу вечером. Что за херня? Какой-то ад начался. Я не могу с этого города. Я просто не могу. Алло, непонятно. Изабелла's on the ground, да. Some mage sent that thing here to kill him. Why would anyone... Oh, Maker. The murders. Emmerich was right. He was getting too close. He suspected a man named Gascard Dupuis. Did he do this? Gascard was only a small piece of the puzzle. I think he's innocent. We should have believed Emmerich. I thought he was just trying for one last shot at glory. Whoever did this is a dangerous apostate that Meredith will want found. I will see to it personally. My guardsman will find Alessa, the woman who was with Gascard. She might still be in danger. Thank you for your help in this matter. If you learn anything more, please come to me. Да это, я не знаю, все еще чел, который дал мне это задание, супер подозрительный. Просто он невероятно подозрительный. А все? В имении Хоуков наблюдается небольшая суматоха. Так. Храмовники не ловят магов, не посещают цветущую розу, подхватывают там одержимость вместе с ЗПП. Ну да. Да храмовники это, я не знаю, это, наверное, самая кринжовая фракция вообще, в принципе, во всей этой вселенной. Enchantment! No, Leandra. Leandra. What's wrong, Uncle? There you are. Where's your mother? Is she feeling all right? А он умер? I'm sure she's all right. Why are you so upset? Your mother didn't show up for our weekly visit. Is she ill? She is here, isn't she? No, Gamlin. We haven't seen her all day. Where could she be? With her suitor, perhaps? Suitor? Leandra never mentioned a suitor. Well, those lilies arrived for her this morning. White lilies? I know something about that. Don't just leave me waiting. What is it? There's a killer in Kirkwall who sends his victims white lilies before he takes them. He's murdered several women already. I know someone who might be able to help. Gascard Dupuis. No. You're wrong. Leandra is fine. Aveline will get the city guard to keep an eye out. Don't worry, Uncle. All right. That girl will know what to do. Maybe Leandra took another path to my house. I could have just missed her. I'm going back to Lowtown. You should help Gamlin look for your mother. You might be able to track her more easily once night falls and the streets empty out. All right. The boy and I will stay here in case she returns. Класс. Hey, look. A partially burned page from Anders' manifesto. Глядите, еще писем нет? Хоук, нашел зацепку в деле о краже груза. Мне срочно нужна ваша помощь. Приходить на рынок верхнего города в рабочее время. Насколько мне известно, у вас есть опыт избавления от неудобных улик, видимо, как в случае с Кунари. Мне сейчас нужен кто-нибудь с таким умением. Моим людям надо избавиться кое от чего, что ранее было живым. Вы найдете их в Клоаке, в Нижнем городе и в порту. Немного стараний с вашей стороны, весомая награда с нашей. Угу. Запишем. Зафиксируем. Ты... Кого? Я Андерса хочу взять, на самом деле, на эту движуху. И кого? А, ну хотя не, подожди, маг у меня есть. Окей. Нижний город, кто-то из своих. Подожди. Ну да.
You're right. About knowing who you are. I'm the captain of the guard, I'm loyal, strong, and I don't look too bad naked. exactly. And if I called you a mannish, awkward, ball-crushing do-gooder, you'd say... Shut up, whore. That's my girl. Sorry, Mother, but I got to look after my... You got my letter. You've been gone a while. I thought you had things under control. I told you I would handle this, and I did. Now, after a year of raids on our shipments, I finally caught one of the culprits. One of our miners, Sabine, has been leaking information. Do you know him? He claims to be from your hometown in Ferelden. I would like you to get this festering sore to divulge who is behind the thefts. When you are ready, I will bring Sabine to you. Who is this man? I would not expect you to recall every piss pot from your past. I don't remember Sabine. He must be from the outlying farms. Well, he brags to his fellows that he grew up with you in Lothering. Bring Sabine back to my place. Excellent idea. I will get him now. Here is the dung pile I caught leaking next week's shipment schedule. He won't tell me who he's working with. Who else has been screwing me over? Tell me, you ratting mongrel! Instead of beating the poor man, let's appeal to his better nature. Please, Miss Hare, help me. I knew you since you was young and Lothering. I knew your mum's family, and your pop. Mike could got him rest. Pathetic. I leave this bastard in your capable hands. Get me when he's ready to talk. Thank you, Miss Hare. Us Lothering folk should stick together. What made you betray your employer? Before the Blight, my family had a good life in Lothering. Clean home, fertile land, friends. In Kirkwall, we lived in a hovel. People spit on us, and some days we went hungry. I know it was hard to leave Lothering. Talk to me so we can put all this behind us. As soon as I tell Hubert what he wants to know, he'll kill me or throw me in prison. My life's not worth much, but my family. I only wanted to give my wife and son a better life. I'll make sure your family is taken care of. I'm humbled by that offer. Thank you. I hid some gold in the bone pit. I'll mark it on your map. I'll regret stealing from someone like you, so please, take it back. Hawk, this is Lily of the Coterie. Given the importance of stopping the cargo robberies, I have enlisted a consultant. Consultant? Sure. Whatever helps you sleep at night. Well, Doug, are you ready to bark now? There's an ambush planned tonight at Dietrich Crossing. Tonight? That leaves you barely enough time to intercept them. You had best leave immediately. We'll protect your precious shipment, but make sure you have the coterie's payment. Want me to deal with this runt? Free of charge. I'll drop him in a ditch on our way out. Yes, take him, with my blessing. I assume my partner will not object. A public showing of mercy will be good for morale. Let him go. But he's a Ferel criminal. Nobody will care what happens to him. Think about it. Sabine turned to crime for 2 reasons. He's desperate, and he bears no love for you. Spare him publicly, and you'll earn some loyalty from the miners. I see your point. Very well. For the sake of morale, I will spare this dog. Oh, thank you, Miss Hayes. I know I don't deserve it, but thank you. We're wasting time. If you find naught but corpses at the ambush, it won't be my fault. Как же им повезло, что я их дефаю. Побежи. А, они не поняли.
Вот, я говорю, то есть, типа, с Эвелиной попроще, потому что она таунтит на себя. И она как бы вынуждает чуваков бить ее в итоге, а не там Изабеллу, которая урон вносит. Wait, I recognize that lout. Who is he? He's in the coterie. One of that damned fool Brecker's men. So your organization is behind this? We got explicit orders not to. Hubert's been good on his payments. If Brecker ordered this, the rest of his life will be very short and painful. Tell me about this man. He operates out of the south side. Always had more balls than sense. His lackeys are loyal. Brecker must be involved. We have to stop these attacks once and for all. Oh, we will. I know who to lean on to get answers. Find me in the Undercity. Дар убеждения, молот. Нравится название хорошее. Так. Так, это вообще, подожди, Гамлин. Ага. Лилия в клоаке. Где же еще? Так, а нам получается... Я не знаю, я не фанат вот этих заданий. Блин, избавьтесь от трупов. Ну ладно. Опять просто. Тупо квест из Origins опять. You're glaring, Anders. Is there a reason, or is it one of your moods? Your term as captain hasn't been particularly mage-friendly. I've only turned a handful over to the Templars. Every despot starts somewhere. And yet I allow an abomination to whine at me. Credit where it's due. Во, пошла душниловка. Молот на случай важных переговоров, да-да-да. Я просто типа... Подожди. Сейчас я там заберу, или это вообще в локации другой? А, я тут Гаскар, забей. Я еще искать их должен? Ну-ка. Подожди. В кулаке есть какой-то труп, да. Я просто говорю, короче... Я понимаю, что ничего не будет с этого, потому что это просто такая микропобочка. Фига лежит. Я что-то такое, типа, как будто бы главный герой не должен ходить избавляться от трупов для хрен пойми кого. Ну, типа, есть такое ощущение. Что происходит? You coterie, one of Lily's friends. Им удобно? Lily was one of ours. She was working for you, and now she's dead. You get one chance. Did you kill her? Lily didn't die by my hand. Someone else did this. Explain yourself. Present minor misunderstandings aside, I believe our purposes are the same. One of the scum that attacked my caravans worked for someone in the coterie named Brecker. Lily said she'd look into it. I think Brecker had her killed. Brecker? If you're lying, I'll find you. Men, we have to get to the bottom of this. Now. Мне очень сложно не найти у меня дом в верхнем городе, о котором знают все, кому как бы надо это знать. Я узнаю, я найду. Она, мать, да. Фига, она грамотно ловушку обошла. Я, да. Карл, на выход. Прям на лестнице.
вы беретесь? Я думал, они его добили уже. Шлема, кстати, очень странные в этой игре. Некоторых персонажей, которые просто ходят, я не знаю. Как найти твой дом? Идти по трубам угорелых разбойников. Да, я просто иногда вечером выхожу на улицу почилить, знаешь. Типа, на меня нападают какие-то рандомные разбойники, но я их испепеляю просто. Так, мы начали качать... где что? Стихийную, да? Типа буря. Включаемая способность. А, ну цепная молния тоже. Типа как активку они так описали. Ну-ка. Нет кнопок. 8 далеко. Я ничего не понимаю, это типа как будет как буря в первой части, просто тупо электрическая. Или чё? Я думаю, что да, по идее так должно быть. You must be Brecker. And you're that lice-covered refugee. You'd better leave the bone pit shipments alone. Understand? You're making demands of me. You own half a stake in a mine and you think you're somebody, huh? Some Fereldans don't have the courtesy of knowing when to bloody die. Бля, такое могу устраивать теперь. Апокалипсис! Еще льда. Еще замедло. И фаербольчиком. Вот, еще жив. Бро. Тебя зарежут сейчас. Смотрю, стрим параллельно прохожу XCOM, только что снайп промазал 95% шанс попасть. Добро пожаловать в XCOM. Первый раз, да. Боевые сапоги аваров. Так, и чё, подожди, ну я с него все взял. Вернитесь, окей. Вернуться так вернуться, это мы можем. Нет. Так, сюда эта ветка у нее добита. Давай тогда ее... О, прикрывает выбранного спутника, получая урон вместо него. Неплохо. I found the thieves responsible for the cargo theft. I put them out of business. Excellent. With that resolved, the mine's profits will soar. For now, partner, please be sure to visit our workers occasionally. You have a knack for keeping them happy. Дядя, где Леандра? Возможно, она убийца. Хоук, как-то мой бизнес. Ну, че могу? Я всегда прохожу квесты, типа, от вот побочек к основным. То есть, надо сначала, чтобы все вот эти мелкие дела были закрыты, а потом уже все остальное. Что я сделаю? У меня такая система выработанная, она мне нравится. Надо как-то, чтобы Андерс не умирал. Ну, было бы неплохо. Вот, сейчас пойдем. Как раз, что... Что еще делать? Wait. You say you saw Leandra? I told you already. I saw her. Did you see where she went? What do I get for telling you?
Here's a few silver. Buy yourself some food. And new shoes. That's real silver, that is. I'm your man, through and through. Tell you everything I know. That lady was here. She looked like she was going to take the bridge to Hightown. But then a man came up to her. He stumbled and fell over right at her feet like he was dead. His hands were all bloody, like he'd been in a fight. The lady shook him, and I think he said, "Help." She got him to his feet, and he was wobbly. It was funny. Anyway, they left, and that's all I saw. What did the man look like? He was a man. He had hair and a nose. And nice clothes. But they were all stained from the blood. It's not too late. She could still be alive. Why would anyone take her? It doesn't make sense. The man left some blood. Where he fell over. You could follow it. Why don't you do what the boy says? I'm going to go home in case Leandra shows up. Круто. Never thought I'd say this, but Gamlen's right. My men can look for Leandra while we check the blood. Any lead helps. А у меня есть наводочка другая, а мне же не покажут к нему путь, естественно, да? Я же правильно запомнил? Хоуки. Не, подожди, не здесь. Как меня бесит этот звук, я не могу. Все еще валяется здесь. Чел, у тебя есть шанс помочь мне. Hawk, what are you doing here? Do you have something? My mother's gone. She received white lilies this morning. So soon? I wasn't expecting this. Remember Alessa, the woman you rescued? Just as I predicted, he took her not long after you found us. I have enough of her blood for one ritual. I can use it to track them. I don't like it. My men will find Leandra. But when will they find her? My magic can lead us straight to her, right now. You could have tracked the killer this whole time. Why haven't you done it? I lost the power to confront him when you destroyed my shades. But with your help, we could go now. He'll be no match for us. Tracking a lesser will require you to use blood magic, won't it? Yes, Sarah. I know of no other way. Да пусть юзает он уже. Use the blood. I need to find my mother. Stand back. If there is anything left of Alessa in this world, this ritual will find it. Haven't we been here before? This is where you found the human remains all those years ago. We should have known there was something else here. Mother must be here somewhere. We need to look around. Bloodstains on the floor. My spell indicates that Alessa is close by. There. More blood. They are here somewhere.
Блин, твоя порядочность бесит. Это мать твоего друга. Хоть один раз можно закрыть рот, использовать магию крови, тем более твое мнение мало кого интересует. Туда ее, туда ее. Не, типа магия крови. Понятно, что она там супер опасна, она порабощает самого человека. И он там выходит на контакт с демонами, что как бы не ок. Но вот в таких ситуациях, ровно как и когда была история в Origins с этим, с сыном, не помню, как его звали, ну, которого, типа, ребенок был одержим, и там пришлось провести ритуальчик один. Как бы, не знаю, эта ситуация на уровне, как бы, что, ну, кухонный нож тоже опасен, на самом деле. Так-то. Там немного разный уровень опасности, но... Тем не менее. Просто все зависит от того, кто, как и что использует. Мэрил ни хрена не понимает, она неадекватная. Ну, там, ну, у нее магия крови при этом. Вот ей нахер запретить надо это делать, действительно. Этот чел, ну... Не знаю. Пока что. Mother. Alessa. Небрежная записка. Попробовал негашенную известь, чтобы сохранить ее ноги, но что-то теперь не нравится текстуру кожи, попробую что-нибудь еще. Те филактерии с первой части, получается, что это тоже магия крови, получается, сами храмовники юзают магию крови. Но я так понимаю, что... Это что-то другое. Сколько там ножом может порезаться? Магия крови. Так, а что мы делаем-то? Ищите Леандру в Литейном Нижнем городе, понял. Просто вот я говорю, Мэрил тупич. Ей там реально какие-нибудь сделочки предложат, скажут, мы, короче, сделаем все, как ты хочешь, но ты там, я не знаю, подпиши вот здесь. Она сделает, скорее всего. Потому что реально, что как бы меня в ней выбесило, но не выбесило, типа, в Изабелле, когда они в тени меня, типа, предали. Это то, что она вообще не сомневалась ни на секунду. Она такая, да пошел ты в жопу, Хоук, просто. То есть понятно, что демоны там воздействуют на сознание и все такое, но у нее вообще, то есть, ну, как бы с ней это максимально легко сделать. Этот дебил, как я забыл, как его постоянно забываю. Безголовый мой чел. Вот он примерно такого же уровня на самом деле. Чуть-чуть может быть поадекватнее, потому что в результате он что-то понял. Не знаю, что с ним произошло потом, но что-то он понял. Андрес вообще одержимый, но он же держится. Не знаю, пока не пока, но держится. This blood is fresh. If we hurry, there might be a trail we can follow. There's another. More blood. I'm on the right path. Я иду по кровавому следу, это магия крови. There. I hope I'm not too late. Что-то не уверен, зачем я прошел так, но он.
Значит, что нахер? Так я все равно здесь. То есть, он просто меня целенаправленно сюда привел, зашибись. И чё? И где она? Ни одной метки нет, главное. Просто генеративная локация и ничего. Потайной люк, может быть. Так, это я снова здесь. Нормально она. Я сдаю кровь на анализы. Марен, забавное имя, видел ее руки, длинные тонкие пальцы, прекрасная кожа, это руки настоящего ученого, ох, еще бы раз взять своими пальцами и... I know this locket. It belongs to Mother. Mother, опа. Здорово. Да, естественно, конечно. Господи, и демоны пепла, и демоны гнева, и демоны туалета, и просто... И одержимые. Сейчас еще должна вот эта базированная, которая женщина-демон тоже появится. Обязательно. А врачи на самом деле делают из них филактерии, вы что думаете? Думали, после коронавируса только на антитела проверяют? A shrine dedicated to a wife? A sister? I need to find her. Now. Чел начал искать похожих женщин на кого-то, кто у него умер. Письмо из круга. Дорогой друг, я получил нужные тебе книги. Оставлю их на нашем обычном месте, забери их, чем скорее, тем лучше. Не хочу, чтобы они попали не в те руки. Твое последнее письмо было изумительным, я снова разбит в пух и прах, ведь ты делаешь невозможное. Не надо было подвергать сомнению твое решение, надеюсь, ты будешь держать меня в курсе своих успехов. Твой друг, коллега О. Олег? Сегодня годовщина, надеялся завершить работу к этому времени, но одного фрагмента не хватает. Извини, радость моя, подожди еще, я не забыл своего обещания. Когда я его увижу, то узнаю. Это лицо я узнаю где угодно. Очень драматично просто было. Так, не, сложно, оно у меня не открывает. Потрясающе. Великолепно, идем дальше. I was wondering when you'd show up. Leandra was so sure you'd come for her. Where is she? Quentin! Gascard, so, you've reached me after all these years. I figured you gave up. Gascard wishes to avenge his sister. He'd never give up. Oh, is that what you've been telling people, Gascard? Your sister? Shut up. I am going to learn your secrets, old man. Everything you kept from me. This was what it was about all along. Oh, I do intend to kill him. I will learn his art, even if I have to crack his head open to expose the mysteries contained within.
I'm sorry, Gascard. When my wife died, I lost all hope. I wasn't able to be the mentor you deserved. But now, my work is finished. And I can teach you as I always meant to. Come back to me, Gascard. Фаербол в обоих. Let me be part of this. You'll teach me the secrets of necromancy. Фаербол в обоих. I will keep nothing from you. Вот прям сейчас. Don't you see what he's done? What part of this is worth having? To coax life from dead flesh. I always imagined it would be glorious. You're right. This is monstrous. You disappoint me, Gascard. I always thought you, of all people, would understand. Do you know what the strongest force in the universe is? Love. I pieced her together from memory. I found her eyes, her skin, her delicate fingers. And at last, her face. Oh, this beautiful face. I've searched far and wide to find you again, beloved. And no force on this earth will part us. Твою мать. И что делать? Я просто его проверить, засомневается он или нет. Типа, если бы он реально был бы отшибленный, то он бы попытался меня убить. Все, конечно, отшибленный, но не настолько. Вещь Леандры. Я, кстати, маг. Mother! There's nothing I can do. His magic was keeping her alive. I knew you would come. You know me. I always save the day. Shh. Don't fret, darling. That man would have kept me trapped in here. But now, I'm free. I get to see Bethany again. And your father. But you'll be here alone. Да, факт. Брат-то мертв для нас, он же храмовник. I'll be fine, Mother. My little boy has become so strong. I love you.
You've always made me so proud. Did you find her? I'm sorry, Uncle. She's gone. You were right about the flowers and everything. I can't believe she's gone. I was too late. So you're to blame. If you'd been quicker or stronger, you could have... She could be... Ты вообще бесполезный. Why her? Why Leandra? Mother's gone. Will knowing why ease the pain? No, it won't. It will always seem senseless, won't it? Where's the one who did this to her? Did you find the person who killed Leandra? He's dead. It won't bring Leandra back, but I'll take comfort in knowing that. You've had a long day, so I'll go to the gallows to talk to Carver. He'll need to know about this. Take care, my boy. My boy. А с Дюпой чё? Он просто ушел? I feel I should say something. I know you're not good at emotional stuff. At least your mother loved you. Not everyone can say that. Я не могу просто с некоторых ответов. I'm going to hold on to my memories of what she was, not the thing Quentin made of her. And just think, you stopped him. Quentin's never going to hurt anyone again. I think no matter what, she'd be proud of you. Реально грустно что-то, я не знаю, учитывая, что постановка не самая постановочная. Чё-то как-то такое. Блин, я реально, я не знаю, куда этот Дюпа делся, возможно, потом появится, но это тоже как-то было странно, то есть буквально он такой, я хочу заниматься некромантией, ты меня научишь, и Хоук такой, и надо, он такой, бля, точно. В его словах есть слова. Варик, мне нужна ментальная поддержка, Варик. Варик. Давай OG склад возьмем. Письма есть. А брат чё? Он хотя бы напишет, может, что-нибудь? Сударь Хоук прошел прийти в крепость для разговора со мной наедине. Дело чрезвычайно важное, лично я не могу доверить его никому другому. Теперь, когда Кирк Вольский убийца больше не бесчинствует на улицах, все внимание переключилось на растущее трение с Кунари. Наместник пришлет письмо с извещением, понятно. О! Авелин и Варик, реально. Блин, и с Вариком можно поговорить. Если Гамлину рассказать, что произошло, немного сильнее сцена. Но она просто как-то... Ну, тут именно суть в том, что постановка... Типа из-за того, что игра старая. Не думаю, что это на релизе так смотрелось. And then Hawk tore the door clean off its hinges, walked into the room, and... I guess we'll finish this later. Have you got a minute, Varric? Of course, Hawk. Actually, I've been meaning to talk to you. I hear you and the Rivani have something going. So, what's going on, Hawk? You wouldn't bring this up just to gossip. What's on your mind? Shows what you know. I would definitely bring this up just to gossip. I didn't, but I would. Listen, as your friend, I feel like I'd be doing you a disservice if I didn't say something. Isabella is a great girl, but I think you're likely to get hurt. By which I mean stabbed and left for dead.
I know you mean well, Varric. Don't worry. I know what I'm doing. I certainly hope so. И все. С архидемоном, да, его можно сказать, просто умри, он такой, блин, реально. Хочу умереть. И умирает. Hawk. I don't care what else is going on. We haven't spoken about Leandra. How are you? My mother is dead. My heart's broken. I suppose I could say, at least you knew yours. But that seems more about me than you. I just have flashes of impossibly long hair. But my father... Would you like to hear one thing? You've never talked about him. My father trained me in all the skills he had been forced to give up. He spent everything to get me into Kaelin's service. Do you know what I remember? When he read to me, stupid things, dragons and heroes. He wouldn't turn a page until I reached over and took his hand. That big man made every step of the story my choice. I loved that. He died of the wasting in a Denerim ward. Those last weeks, I read to him. I had to take his hand to turn the pages, and I couldn't tell if he was too weak, or if it was the old game. He smiled at that, at his big girl. I don't know why I'm telling you this. Drink? I could use one. As much, or as little as you want. No one tells you how to mourn. And when someone says, move on, you take their hand and say, my choice. That's all I have. I'll miss her too. Окей. Короче, Авелина нормально, она просто душнила, конечно. Но она вменяемая. It is apparently not enough that the Qunari define my political life. They must also infect what I hold personal. It is my son, Seamus. The life you saved, he would now squander by converting to the Qun. He has left for the Qunari compound. Please, Sarah Hawk. Convince Seamus to come home. The Arishok says nothing good about Kirkwall, yet he accepts conversions. I cannot understand him. Maker knows I've tried, but he landed with, what, a few hundred men? Add up the deaths and defections, and the Arishok must need to bolster his ranks. I'm sure my son is quite the symbolic prize. Did anyone else see him leaving for the compound? He made no secret of it. I'm sure he intended it as another of his statements about closer relations. Your example inspired him. I might agree, but now is not the time. These matters are delicate. He's politically dangerous, you mean? The office must remain strong, Sir Hawk. He is of age. The decision seems rightly his. I want to let him find his way, but in my position, he's taken a great deal of inspiration from you. I want to allow his idealism, but not blindly. At best, my opponents will claim that my office is now in Qunari hands. At worst, I lose my son. You know this will only end in trouble. Fitting. That's where it started. My son is not foolish. He will listen to reason, and you are in the best position to offer that opportunity. Please, do what you can. У меня, короче, новая цель появилась. Я хочу, чтобы в какой-то момент я довел Изабеллу до того состояния, чтобы она все-таки зашла к Кунари. Не знаю как, не знаю, что должно произойти, но это должно произойти. Вряд ли, конечно, но... Ничего не поделаешь.
50 силы. Почему я здесь? Как я шел в порт через здание? Или это типа... Зачем я здесь? Чё не понял вообще? Просто какой-то рандомный ивент абсолютно произошел. Она зашла! Ой. Но ненадолго, да? What do you want, human? I'm here about the Viscount's son. Are you? In 4 years, I have made no threat, and fanatics have lined up to hate us simply because we exist. But despite lies and fear, Bars still beg me to let them come to the Qun. They hunger for purpose. The son has made a choice. You will not deny him that. No doubt you see the advantage of having the Viscount's son at arm's reach. He is no longer the Viscount's son. Vidithari give up their lives for the certainty only Kunari know. You would not take advantage of his connections? The Qun may demand that advantage, but I do not. It was his choice to be educated. He is not my prisoner. He is not even here. He went to his father. Ask the Viscount why he would send you and the letter both. That seems strange. They are meeting at the Chantry. A last pointless appeal, I assume. I doubt he'd involve the Chantry in such a personal matter. No, but we know who would. Mother Patrice. A suspect in many things. If she has threatened someone under my command again, there is only one response. Don't make things worse by marching your men through the streets without cause. This is cause. I will not trust it to you alone. Not with your secrets. I will be watching. The Vidithari are of the Qun. This offense will have an answer. Блин, я не понимаю, он как будто вменяемый, но я не знаю, как будто что-то должно пойти не так. Я не понимаю, что. Sirrah Hawk, look at what you have done. To pounce upon the Viscount's son, a repentant convert in the Chantry itself, a crime with no excuse. Your Kunari masters will finally answer. All this will do is make people hate you! I have kept the fear of the Kunari fresh in every sermon, every prayer. They will know whose word to believe. When people learn of this attack, they will rise. Not zealots or the unknowing, but the true majority. You won't get the Kunari ousted. You'll get a slaughter on both sides. To die untested would be the real crime. People need the opportunity to defend faith, starting with you.
earn your reward in this life and next. These heretics must die. Какая тупая, я не могу. Он вменяемый, но он типа, я имею в виду, что вот учитывая невменяемую идеологию, он как бы идет на диалог, что-то обсуждает. Он все равно такой агрессивный. Скажешь ты ему что-то не так, он там реально просто кунари начнут убивать всех, кого увидят. Но тот факт, что он типа не инстантно довел до этого состояния, это как бы уже плюс. Потому что от кунари обычно ждешь другого. Traitors attacking the very core of the Chantry. They defile with every step. There is death in every corner, young mother. It is as you predicted. All too well. Forgive me, Your Grace, but you must know the truth about what happened here. Don't you spout your Kunari filth. This is a hand of the divine. I have ears, Mother Patrice. The Maker would have me use them. Sarah Hawke, is it? Viscount Dumas' son is dead. Killed here in your name. I'm sure my name won't like that. Patrice? Seamus Dumas was a Kunari convert. He came here to repent and was murdered. It's a ruse, Your Grace. Seamus was killed to set people against the Kunari. This is no longer a matter of heathens squatting in the docks. People are leaving us to join them. And we must pray for them like any other. They deny the Maker. And you diminish him, even as you claim his side. Andraste did not volunteer for the flame. Sarah Hawke, you act on behalf of the Viscount? The young mother has erred in her judgment. A court will decide her fate. The Chantry respects the law, and so must she. Grand Cleric? И кинжал под ребро. Ну вот это ошибка. We protect those of the Qun. We do not abandon our own. Ну да, ужиться с ними в одном городе все равно типа нет вообще возможности никакой. Send for Viscount Dumas. А, или ей норм. Ей норм, походу. My son. Murdered in the heart of the Chantry by those who held a sacred trust. What hope for this city when we fail our own so completely? Ну, заслуженно, да. At least it can't get worse. Today, anyway. Не думаю, что он скажет. You'll pardon me if I don't see the humor in the death of my son. Please. Hawke. Leave me. Как такая крыса на монаршке смогла занять высокое положение в церкви? Так это люди без моральных принципов. У них достаточно часто многие вещи получаются как раз потому, что они игнорируют. About that, Hawke, there's something I need to tell you at your house very, very soon. There's always something to look forward to. Пришла беда, отворяй врата. Да, локализаторы, все именно так он должен был сказать. Поймать воришку. У нее квест активировался, да что вы. Да неужели?
This is important. Don't interrupt with your selfish prattle. Get off your high horse. I have problems too. Ha! What drink should I order, and who's the father? Oh, you little... What is it now, you two? Hawk. The Arashok is sheltering 2 fugitives who have converted to the Qun. He must be convinced to release them. He's already feared because of Patrice. If people start to think he can ignore the law, I need your help so this doesn't get out of hand. I'm going to die. There. Got your attention? Real problem. Hold on. What's this about? Remember the relic? The one Castillon is going to kill me over? A man called Wall-Eyed Sam has it. If you help me get it, Castillon won't kill me. Please. I'm trying to keep the entire city from rioting against the Canary. Well, maybe it's connected. What? I'm just saying maybe it will help. It's important to someone, right? Now you start being responsible? Shit. This seems like an issue for you and your guards. Quite a few of them. Sending a full patrol would just increase tension. But you're right. I am the captain. It's my responsibility. But I suspect the Viscount was hoping I would bring this to you. Then he should have come himself. Perhaps. But it's understandable that he's not at his best. I'd like to help him if I can. Why has this come up so suddenly, Isabella? Sam's been talking to black market dealers all over Lowtown. It didn't take me long to get wind of it. What frustrates me is that he's held onto the relic so long. Who was involved in this exchange? Tevinter mages. I doubt they'll look kindly on us interrupting. Bring a sword. Or 12. You're sure this is the relic you're after? I've had my ear to the ground for a while. There was a description of the book. It's the right one. Book? I thought you didn't know what the relic was. Well, I know it's a book, but that's all I know. It's written in a foreign tongue. Honestly, what does it matter? It'll save me from Castillon, so I need it. Isn't it odd that someone would run to the Canary? They're elves accused of murder. Maybe they feel they've nothing to lose by fleeing the alienage. And if their conversion is genuine? I don't know. But how many more will try if I allow this? Justice must be respected. You're expecting trouble? After what happened to the Viscount's son, yes. I'm hoping the Canary aren't looking for a fight. I'm hoping they'll be reasonable. But we'll see. The relic issue has to be resolved before we take on the Canary. You trust her this much? Probably not. I wouldn't. They won't wait at the compound forever, Hawk. I really do hope this helps, because if it doesn't... You think I like having this thing on my mind? Come on. The exchange is happening tonight in a Lowtown foundry. В Литейной. Are you sure Любимое место Хоука. the champion was asked to go to the Canary? I suppose you think he planned the entire thing. Considering what it led to. Come on, Seeker. I'm not going to sell Hawk short, but nobody could have foreseen the way that that would go down. Or do you still think I'm lying to protect my friend? There are elements of your story that make sense. And you couldn't have known about them otherwise. Well, that's a relief. But that doesn't mean you're telling me everything. I want this story to be told. You're not the first to get it all wrong. I think I owe Hawk that much. Так, ну было бы странно, наверное, не брать Изабеллу, минимум. Унарь, маки, храмовники, всем, что тут нужно от несчастного Хоука. Ну, Хоук занял эту позицию просто потому, что как раз-таки ввязался во всю эту хрень.
Естественно, теперь его как бы вся вот эта история будет продолжать преследовать бесконечно. Hold! You will surrender the relic. I don't have your stupid relic. No! Стэн? What are the Kunari doing here? Yes. About that. The relic belongs to the Kunari, and there's a small chance they want it back. Tell me what you know. You can trust me. I've always known what the relic is. I just didn't want to worry you. The relic is a Kunari text handwritten by that philosopher of theirs. Kuzlan, whatever his name is. Koslin? That's the one. The founder of their religion, the most revered being in their history? That text would be sacred beyond measure. I stole it from them. They followed me here to reclaim it, and it's why they're still in Kirkwall. They can't leave the Free Marches without it. I thought you and the Kunari were caught in a storm. The storm was only half of it. I also had the Kunari dreadnought stuck to my behind like a bad rash, spitting fire and thunder at me. Maybe giving it back would solve Eveline's problem. That mess is over a couple of elves. I need it to save my own skin. Why would anyone besides the Kunari want this relic? The Tevinter Imperium have been at war with the Kunari for centuries. If the Tevinters get the relic, it will strike a blow to Kunari morale. That's probably what the mages want. How did you steal the relic from the Kunari? The Arishok never had it. The Orlesians did. They had plans to return it to the Kunari. I simply had to waylay the Orlesian convoy before it met up with the Arishok and his men. Getting the relic was easy. Getting away from the Kunari was the hard part. You could have done something about the Kunari, but you didn't. Done what? The blighted thing didn't show up for 3 years. Look, the book's right in this building, and I'm not letting it slip away again. It's the only thing that'll get Castillon off my back. Please, tell me you'll give the relic to me. It's yours. Your life depends on it. Really? I wasn't expecting that. It's nice to have someone on my side for once. Come on, we've no time to waste. Where is the relic? I have it. Чел амбассадор Стареги. Will not fall into Tevinter hands. Blood and spite. A toss, Kunari! Ну, все началось. He's getting away. Isabella! Да не, все правильно, пусть бежит за ним. Ну, началось. Ну, говорю, проблема в том, что да, они как бы готовы общаться, но стоит чему-нибудь произойти вот такому. Это что было? Ловкость. На маге. Чё? Before I met you, I had no idea places like this existed. Thanks. Дорогой Хоук, реликвия у меня, и на 7 я прощаюсь. Извини, что так вышло, ты был верным другом, но так лучше для нас обоих. Ты обещал мне реликвию с Кастильоном, готов за меня драться, а я этого не хочу. Я так тебя втянул в кучу неприятностей, можешь меня не прощать, но надеюсь на понимание. Ты, блядь.
Это у меня был выбор между двумя проблемными персонажами просто. У меня тупо нет выхода. И чё? Лагерь. Блин, нет реликвий, ой, и чё, Ситуация интересная, конечно. Меня пустят вообще нормально. Ой, почему здесь стоите? Что происходит? I'd wrap up any other business before we go. It's already a mess and could get worse. Окей. Let's go. I request an audience with the Arashok. He will allow it, but not in this number. I will only bring my friend here and a small complement of my guard. Is that few enough? It is. Enter. Ну да, с Андерсом не легче, он 2 в 1. Greetings, Arashok. We come regarding the elven fugitives that took refuge here. Irrelevant. I would speak to Hawk about the relic stolen from my grasp. If you give me time, I'll get it back for you. It is much too late for that. An issue for another time. We're here for the fugitives. The elves are now Vidithari. They have chosen to submit to the Qun. They will be protected. Have they truly converted? Or are they simply using you as a shield? They have chosen, and so have I. You have seen the corruption in this city, the suffering that is allowed, all to selfishly deny the truth of the Qun. Let us look at your dangerous criminals. Speak, Vidithari. Who did you murder, and why? A city guard forced himself on our sister. We reported him, or tried to, but they did nothing about it, no matter what we said. So my brothers and I paid him a visit. That doesn't excuse murder. Are these elves telling the truth? There have been rumors. I will investigate, but they still took the law into their own hands. Sometimes that is necessary. Like you avenged the Viscount's son. It was not right then, and it's not right now. We're just here for the elves. Their actions are mere symptoms. Your society is the disease. They have chosen. The Vidithari will submit to the Qun and find a path your way has denied them. You can't just decide that. You must hand them over. Tell me, Hawk, what would you do in my place? You clearly don't like staying amongst humans. I cannot leave without the relic, and I cannot stay and remain blind to this dysfunction. There is only one solution. Arashok, there is no need for... Vinekathas. Not here! Two open! Go! Go! Hawk! Я говорю. Единственный сценарий, при котором это бы не произошло, это если бы они нахрен не были в этом городе. Can you hear it? The Canary must be spreading out. They're attacking the city. Why? What could they possibly hope to accomplish? It doesn't matter. We need to act. I agree. We can't do anything on our own, however.
Чуваки со своими личными вот этими законами, они буквально типа, ну, такие, ну мы изменим все здесь так, как нам надо. The Canary are assaulting the city, and fast. The Arashok planned this for who knows how long. We should head to the keep to rally my guardsmen. Whatever happens, be careful. Или осталось сюжета, я без понятия. Я предполагаю, что это где-то около конца второго акта. Как будто бы. С уроном. Это мое самое сильное заклинание. Да. Они даже не фанатично зациклены, они типа... Просто у них есть свое мировоззрение. Они считают, что оно правильное, а у всех остальных неправильно. И как бы они не лезли особо. Но они не уходили, то есть это как бы, ну, то есть они как будто ждали повод, чтобы начать делать вот это. То есть что он говорит, типа, ну, люди говно, общество у вас, короче, херня, законы нам ваши не нравятся, что ты сидишь здесь тогда? You have our sincere thanks. This attack was most unexpected. We have not met. I am Stroud of the Grey Wardens. I cannot believe the Kunari would dare such an attack. This will lead to war with the Free Marches for certain. I fear pressing matters take us elsewhere, but we can spread word to the other free cities. Perhaps they will bring aid. There's something more important than an invasion. There is, but I cannot say more. The Kunari are of far greater concern to you, I'm certain. But we must return to our mission. Reinforcements would come in handy if we fail. Even if we wish to, Grey Wardens cannot involve themselves in political struggles. I am sorry. Take this. It is all we can spare, but perhaps it will be of use. Make her watch over you, my friend. Обед стражи, это что? Колечко, устойчивость к магии, да херня. Вообще не то, что надо.
Чего прибежали? Как я их обожаю. Но новый нет в Серых Стражах. На данный момент. Да я не знаю, возможно, Серые Стражи как раз вне политики после того, что нового там натворила просто. Такие, типа, чё она Алистера королем сделала? Алло, Серые Стражи, пошли отсюда, вон, типа, мы сами разберемся. Очень пронзительно. Then the Arishok failed to take you captive. Unfortunate. Появилась. А я вас нет по какой-то причине за эти 4 года. It's good that we found you, Knight Commander. The Canary are... It's obvious what they're doing. The Canary are taking people to the keep, and may already be in control. We will need to deal with them. Why would they be gathering hostages? They're going to take everyone of import and put them in the same place. Those that agree to convert, live. Those that don't... Charming. I'll do whatever it takes to defend my home. Good. I'll overlook your own use of magic. Она умная, оказывается. Head to the keep, and I will see if I can find more of my men. These creatures will pay for this outrage. Пока Мередит такая... Прям он маг, оказывается. Такая, твою мать. Что за херня? Так, а Фенрису там вот этот топор, ну-ка. 32 мана. Секира. 4 года. 4 года. Они находятся в одном городе. 4 года. Периодически Хоуку про нее говорили. Только сейчас, случайно, они встретились. Найс. Ну как случайно? Есть повод.
Так, где он? Где вот этот кастер сразу же? Мадам, вам там нормально стоять? Пару... Сука, я не могу. Какой баланс сегодня потрясающий в драках. Ну не получает урона, просто вообще у него полоска не отнимается. Не, это нахер бесполезно. Ну какая что не сохраненная? Я мертв. Что хочешь от меня? Просто какие-то, я не знаю, маразматики начали в драке делать в этой игре. Блять, отсюда! Надо F5 нажимать почаще, это невозможно. Карл, кстати, действительно. Фенрис отвалился. Просто в какой-то момент просто все абсолютно враги стали вот губками. Очень прикольно, наверное, играть с губками. Ну что это, блядь? Ну это лучник! Я не могу ни хрена, мне надо сколько заклинаний на него потратить. Не специально, кстати. Шикарно, это кто? Кайфуха. Ты можешь применить на него заклинание? Спасибо. The Kunari are taking people. Charming.
Даже подбирать ничего не буду. Просто не буду ничего подбирать. Так, я наверх. Я вот тут буду стоять. А, ну типа Андрес просто отвалил. Бля. Стой. А давайте, типа 30 еще тысяч появятся на экране, пожалуйста, противников. Вот так же просто. Будет очень круто. Пизду. Просто идиоты, твою мать, это балансировали. Вот этот конкретный драку. Я не понимаю, чего у них столько хп. Такие в какой-то момент, ну, он больше урон не наносит. Да-да-да, ребята, да-да-да. Очень интересно, наверное. Я же специально, типа, ну, ставлю среднюю сложность, чтобы меня задрачивали противниками. Чтобы стоял один маг в стороне, которому я ни хрена не могу сделать, потому что мне надо в него потратить, типа, несколько раз весь свой проказ, чтобы он умер. И спамил одно и то же заклинание, которое ваншотает моих спутников. Вообще бомба. Где он? Просто стэм. Меньше противников было, кстати, по-моему. Many thanks, my friend. You don't seem as badly injured as the others. The others? Surely they cannot all be. First enchanter Orsino, you survive. Your relief overwhelms me, Knight Commander. It figures I'd find you in the middle of this, brother. Wherever there's trouble, that's where you'll find me. The last time trouble followed you, it found Mother. There is no time. Ну да, ты пальцем не пошевелил, например. Before it's too late. And who will lead us into this battle? You? I will fight to defend this city as I have always done. To control it, you mean? I won't have our lives tossed to the flames to feed your vanity.
We need to work together, not kill each other while we figure out who leads. Then, perhaps you should be leading us. What? He isn't even of this city. Neither am I. Yet I don't hear you complaining about us both fighting to defend our home. Very well then. But whatever you plan, be quick about it. This should be interesting. Tell us then, what is our course of action? Let's find out what the Kunari are planning, but not risk our necks in the process. An excellent choice. Let's move quickly. Let's move quickly. There seem to be a great many Kunari at the keep's entrance. Then they've already taken it over. Clearly, they've been planning this for some time. Either that, or we're the pushovers they think we are. I don't see any of my guardsmen. This is the only way in. We must assault them now before their numbers grow. Are you mad? They have hostages. We need a distraction. Decide quickly. We have no time. A direct assault is too risky. We'll need to get you inside and catch up as soon as we can. And just how will we do this? Have confidence, Knight Commander. You will not conquer this city without a fight! Cerebos! Riddick Compass! Он мне нравится. Хороший стиль. Уважаю. Высокопоставленные друзья. Андерса нет. Они еще появляются из воздуха, я не могу. Поторопился. Даже не шармом, а шаром таким. Ну она не жива, наверное.
Не знаю, что не так с этими кунари. Кунари, которые были на пляже, были нормальными. Эти какие-то... Просто, я не знаю. У него огромный длинный меч и секира. You dare? You are starting a war. Look at you. Like fat doth Russie, you feed and complain only when your meal is interrupted. You do not look up. You do not see that the grass is bare. All you leave in your wake is misery. You are blind. I will make you see. But we have guests. Sinead Dawn, Hawk. I expected you. But for all your might, you are no different from these bars. You do not see. We can still work this out. Perhaps. Prove yourself, Basra, or kneel with your brethren. Parshera. You are Basalit An, after all. Few in this city command such respect. So tell me, Hawk, you know I am denied Parvalan until the Tome of Kozlun is found. How would you see this conflict resolved without it? I believe I can answer that. I'm sure you'll find it mostly undamaged. The Tome of Kozlun. It took me a while to get back, what with all the fighting everywhere. You know how it is. I thought you'd be long gone by now. This is your damned influence, Hawk. I was halfway to Ostwick before I knew I had to turn round. It's pathetic. The relic is reclaimed. I am now free to return to Parvalin with the thief. What? Oh, no, no, no. If anyone kicks her ass, it's me. She stole the Tome of Kozlun. She must return with us. Sounds like you have something very specific in mind. She will submit to the Qun and the Ben Hasraf. More than that, I will not say. You have your relic. She stays with us. Then you leave me no choice. I challenge you, Hawk. You and I will battle to the death, with her as the prize. No! If you're going to duel anyone, duel me! You are not Basilidan. You are unworthy. Don't you have what you came for? You know we do not suffer thieves. She cannot walk away from this insult. I will take her. If you object, duty demands that we fight. I accept your challenge. Marathas! So shall it be! Show me everything you can do! Как бы Карла никто не отменял. Ты пошел он в задницу, какой. Да там кто угодно бы был, я бы его не отдал. Крутам.
Я не Нова, конечно, но в этой ситуации, мне кажется, просто бы и пальцем не пошевелил, он бы умер. Да кастуй! Блядь. Да, вообще не под такие боевые ситуации сделано, конечно. Офигенно. Круто. Тупицу, но тупицу может быть нет. Ну это типа, это заведомо проигрышная ситуация магом выходить против вот такого вот тела. Ему лед не нравится. Пошел нахуй. Кару, да даже Карвера. Is it over? It's over. The city has been saved! It appears Kirkwall has a new champion. You seem confused, Seeker. The champion killed the Arashok in single combat? It just sounds so... romantic. If I didn't know better, I'd say you're developing a little crush. Don't be ridiculous. The champion just seems very... heroic in your tale. Mm-hmm. If you're telling the truth. If you are, then... what happened at the gallows may be far different than we assumed. I need to hear it. Let's say I tell you. Then what? Are you hunting for an infamous apostate? Is that what this is all about? Or is it revenge? No, it's not that. Then what about me? If what I tell you isn't what you want to hear, will you still let me go? I will let you go. Well, now we're talking. None of this is what I thought it would be. Tell me what really happened. Champion of Kirkwall. That was the reward. A fine title. Every noble at the keep owed the champion their lives. He wasn't just a hero. He was now the most important person in the city. Except for Knight Commander Meredith, of course. With the Viscount dead, she stepped in to keep order. Things quickly got out of hand. The more she squeezed the mages, the more they resisted. The more they resisted, the tighter she squeezed. After 3 years of that, it all came crashing down. Blind Forest действительно был давно. В 18-м или когда там. Knight Commander Meredith uses that fear to take control of your city. She opposes every effort to replace Viscount Dumas.
And you have seen the chaos of her reign. Will you allow it? Return to your homes. This farce is over. Wait! Perhaps there are some who might disagree with you, Knight Commander. Do not hide behind the champion. He has no role in this. It would be better if you both calmed down before this gets violent. I should remain calm while a mage provokes an uprising. I think not. I think the champion's views would be appreciated. Or do you fear what he has to say? I fear nothing. My only interest here is in keeping order and protecting the innocent. What are you trying to do here? Cause a rebellion? The people of this city need to know what is really happening. And then what? They tear down the gallows with pitchforks and torches? That would be better? It cannot be worse. Your refusal to listen to reason leaves me no choice. What I refuse to listen to are excuses. Perhaps you are ill-fit to your position if you cannot understand this. You're hardly receptive to whatever gets in your way. And I become less receptive each moment this nonsense continues. The first enchanter accused you of trying to take control of the city. The city? I am trying to keep order until there is a ruler capable of succeeding where Duma failed. And if not? Will the Templars rule Kirkwall forever? We will not stand idle while the city burns around us. The Templar Order exists to guard the Chantry and Circle. I suggest you let the nobility rule the city. I do not need you or anyone to tell me what my duty is, mage. Я буду править. Да. The first enchanter is right. You should not be ruling Kirkwall. And yet I shall continue until such a time as the city is safe. Do you see? She is incapable of reason. Факт. Your measures have become more extreme over the last 3 years. And you could do better? How well did you guard your own mother? Did she not die at a blood mage's hands? Why don't you just stab me in the back while you're at it? Cold corpses speak louder than abstract freedoms, do they not? As long as that's true, Kirkwall needs its Templars more than it needs a new ruler. Не могу, они реально борются, типа, я не знаю, с наличием острых предметов у людей просто. No matter what, Knight Commander, he has a point. Face the truth, Knight Commander. You are done. That is for me to decide, no one else. My. Such a terrible commotion. This mage incites rebellion, Your Grace. I am dealing with the matter. Ah, Orsino. So frustrated. Do you think this is truly wise? No, Your Grace. Of course not. Young men, would you show the first enchanter back to the circle? Gently, if you please. Your Grace. He should be clapped in irons, made an example of. That's enough, Meredith. This demeans us all. Surely you can see that. Go back to the gallows and calm down, like a good girl. You have my thanks for stepping in, champion. If you had not... Short of putting those two in cells, I doubt anything will keep them from each other. Sadly true. Gentle people of Kirkwall, return to your homes, I implore you. This will not be solved today. Да какой в жопу нейтралитет? Они на протяжении всей вот истории над магами просто издеваются. If the Maker wills it. Thank you again, champion. Это как бы неадекватно, абсолютно. Вообще. Ну, просто.
Я говорю, храмовников никогда за людей считать не буду. Ну, тоже не всех, конечно, но тем не менее. Так. Прощение в камень требуется. Каменный доспех тоже, да, режим долгого действия здесь? Я хочу, я не понимаю. Давай каменный кулак, окей. Хорошо. Улучшает боевые показатели отряда, допустим. Так, у Фенриса здесь прокачано, здесь прокачано. Выносливость. Самый адекватный человек в городе. Никогда не думал, что такое можно сказать про главу церкви. Но... Ну, она потому что такая, чё. Разруливающая. Все, что можно. Many Canari fell in Kirkwall when we departed. I am sent to gather their swords. If you find a Canari sword, return it to me. What do I get if I bring one to you? It is reward enough to complete a worthy task. But if you crave gold, that can be arranged. Don't you want their bodies too? Their husks serve no purpose. The weapons shall satisfy a demand of the Qun. I'll keep an eye out. You will find me here. Good. Carry on. Они просто типа мотивируют то, что надо избавиться от магов и полностью контролировать их просто потому, что любой маг может стать магом крови. Я говорю, любым кухонным ножом можно убить человека. Типа, блин, что это вообще? Хоу! You're the only one that can help. The Wardens mounted an expedition to retrace your route through the deep roads О, to нет. discover whatever it is you found years ago. It's a fool's errand, and my poor brother is with them. Nathaniel Howe. Nathaniel. Well, put me in a dress and call me a Templar. How is the old boy doing? He's missing, Sirrah. Haven't you been listening? I'm not worried about Nathaniel. He's crawled out of worse places alive. I take it you and Nathaniel have some history? Certainly. We were in the Wardens together in Amaranthine. Hordes of Darkspawn, psychotic brood mothers. Usual Warden business. I wonder if Nathaniel ever found a sense of humor. Why were Wardens interested in our expedition? Maker help me, I have no idea. My brother never tells me these things. Wardens range into the deep roads all the time. But he's been gone far too long. Something terrible's happened. I'd tell the Wardens, but by the time I reach Vigil's Keep... My poor brother... Do you know any other details? I know almost nothing. Nathaniel never speaks about the Wardens. It was only happenstance that I heard your name mentioned. Please, go back to the deep roads. Find my brother. You must. Это что, топ-10 аниме кроссоверов? Так, сначала мы все, наверное, наберем, потом сходим домой, потом поговорим со всеми спутниками, потом что-то будет еще, видимо. Catastrophe has struck, partner. We are ruined. Он меня запарил уже просто, ожидаемо. It's always something with this mine. A cart came back from the bone pit, half wrecked, with a dozen mangled bodies. The horse pulling the cart was the only survivor, and it does not speak. Town full of rotten mages, and not one can get answers from a horse. I'll see what's going on. Until then, try to stay calm. I knew I could depend on you. Just like old times, partner. Резня на шахте, офигенно. Оно. Там туда. Так, это где? Do you feel like a citizen, Fenrir? You should really... Excuse me? You've been in Kirkwall as long as I have. Does it feel like home?
I have no А Фенрис все еще на помойке живет? It feels like a free place. Maybe that's enough. We shall see. Ah, the champion of Kirkwall. Your reputation precedes you. Forgive me. I should introduce myself properly. My name is Nancio Caldera Lanos. I am a noble from the beautiful country of Antiva. Is there something I can help you with? I've come to you in search of aid. An elven assassin I have been chasing is loose in the area. Unfortunately, he's hidden himself among the local Dalish, no doubt playing on their shared heritage. He's a master manipulator, who will endanger even his own kind to ensure his survival. You don't seem the type to hunt assassins. Why are you after him? At first, it was merely duty to Antiva. But after losing so many good men to him, it became personal. He's nothing but a murderer, a thief, and a liar. Your assassin is no fool. I doubt the Dalish would hand a fellow elf over to you, murderer or no. Ah, so you see my problem. Where that elf goes, death follows. He must be captured quickly. I've heard of your dealings with the Dalish. I was hoping you could go where my men could not. Find out where the assassin is hiding, and apprehend him. Я обычно не задерживаю, но ладно. I'll see what I can do. One of the Dalish, a woman named Variel, is a friend of his. I suggest speaking with her first. We won't be here when you get back. We got a campsite outside the city. Look for us there. Ugh, Kirkwall is so dull. Я уже напрягся, думаю, почему осталась одна меточка на квест? Что за херня? Так, тут что, тут текст опять? Ну, не так много. Защитник, мне нужна ваша помощь в весьма неотложном деле. Пожалуйста, зайдите в зал храмовников при ближайшей возможности. Искренне ваш рыцарь-командор Мередит. Помощь ей нужна моя. Защитник, вы просто обязаны мне помочь. Мою дочь Орлану похитили коварные разбойники. Один из моих слуг узнал, что ее увели куда-то на рваный берег. Умоляю вас, поторопитесь, ибо я опасаюсь, что эти поганые мерзавцы покусятся на ее невинность, и тогда будет очень трудно подобрать ей достойного жениха. Пожалуйста, верните мне Орлану в целости и сохранности. Мистер Хоук, возможно, вы меня не помните, мы встречались мимоходом. Для меня это был самый важный момент в моей жизни, но вы, наверное, стольким людям изменили судьбу, что не помните таких мелочей. Вы спасли меня от сэра Алрика и велели уходить из Кирквелла. Теперь я пишу, чтобы сообщить, что я так и сделал. Не буду говорить, где я нахожусь, но я на свободе, не вспоминаю о прошлом. Я слышала слухи. Наступают ужасные времена, молюсь за благополучие своей семьи и всех жителей Кирквелла, особенно за ваше, да убережет вас Андреста от вреда. Хоук. Наверное, я последний человек, о каком ты хочешь слышать. Я сыграл прискорбную роль в смерти твоей матери и буду нести эту ношу до конца дней своих. Ты мог убить меня, но пощадил. Я решил воспользоваться этим шансом и изменить жизнь. Я отказываюсь от магии. Это магический артефакт из моего тайника, возможно, он тебе пригодится. Окей. Дорогой сударь Хоук, или теперь надо писать защитник Хоук, у нас тут все знают, как вы справились с Решоком. Уж что тивентирцы любят, так это история о поражениях Кударе. Сказать, что Империя странное место, значит ничего не сказать. Маги и маги творят заклинания прямо на улицах, а их рабы стоят и смотрят. Несколько дней назад мой наставник у меня на глазах убил соперника на дуэли. Порой посмотришь на все это и начнешь понимать кирквольских храмовников. Учеба продвигается успешно, теперь сны уже не беспокоят меня. Надеюсь, со временем я владею своими способностями в должной степени. Хочу просто сказать спасибо, не обязан вам больше, чем жизнью, обязан вам здравым умом и будущим. Мессир Моно... реклама. Сейчас, когда проценты самые низкие, за 200 лет самое удобное время заложить ваше поместье. Следующий наместник наверняка поднимет цены. Если вы будете ждать, то упустите этот шанс. Что вы скажете, когда церковь потребует десятину со всех поместьй Верхнего города? Судные дома Танкума, Саумер и Гриса сделают процесс получения закладной быстрым и безопасным, и вам не останется иных дел, кроме как восхищаться своим богатством. Поговорите с нашим счетоводом в гноме торговой гильдии и получите бесплатную консультацию, пока еще не поздно. Защитник, что бы ни думал рыцарь-командор Мередит, но свой новый титул вы заслужили по праву. Мы с вами хорошо понимаем, что случилось бы недаевый отпор Кунаре. Уверен, что благодарность знатных особ нашла вас, но как бы то ни было, прошу принять еще и подарок от круга магов. Надеюсь, он вам пригодится. Орсино.
Защитнику Киркова, вы столько всего сделали для разных людей, что, наверное, и не помните меня. Но вы спасли мне жизнь. 3 года я думала, что мог бы сотворить со мной ужасный лорд Харриман. Верно, сам Создатель направил вас в тот сумасшедший дом донести его свет. Когда я вышел на солнце, это было словно пробуждение от кошмара. Не знаю, как мы все это вынесли. То место было подобно паутине, а мы мухам. Сначала я не знала, куда идти, но в конце концов нашла убежище в Старкхевенской церкви. Теперь я сестра, а в следующем месяце приношу обеты. Мне дали шанс отплатить за все то, что вы мне дали. Меня даже научили читать и писать. Меня, дочь прачки. Я не помню, кто это. Абсолютно. Карл. I'm sure the furniture's very sorry for whatever it did, old boy. All right. Let's see. Please don't open the door. You've caught a burglar. Good boy. My legs are cramping. Please, just let me go. Ладно, иди. You expect me to just let you walk out of here? Please, sirrah. I was seduced by a crime at a very young age, but your guard monster has scared me towards a path of honest work. Чё? It's the dungeons for you. Go fetch a watchman, boy. Going to fetch the watch. Dogs aren't that smart. Right? Smarter than you, anyway. Что? Одеяние уравнителей. То же самое, что у меня, но... Папа, я, правда, сейчас не увижу. Опа. Ладно. Ой, подожди, сет. Мана выносливости. Допустим. Перчатки защитника. Перчатки спирального глаза. Как у меня много всего, кстати, продать, сходить вещи. Зубец, посох с рунами. У Арсина подпись типа О. просто круг. Это дубленка! Она вернулась. А что Изабеллу-то я не могу взять? Ну ладно. Надя вроде хотела поговорить. Я не знаю. Не важно. Не важно кто. Так, ну погнали. Ко всем по очереди. Are you certain it's her? An elf matching your description on the ship you named. And alone, as far as I could tell. I need to know if it's a trap. I did as you asked, Fenris. Now it's up to you. You talk to him, Hawk. I've had my fill for today. Then heed is first of us. Maybe I can help, Fenris. It's my sister. I didn't tell you, but I followed up on Hadriana's information. Everything she said was true. I had to keep it quiet, but I eventually contacted Verania and sent her coin enough to come meet me. And now she's here. She was in Carinus after all. My sister left Magister Araman's service, and I found her in Minrathus. That made things more difficult. But according to the men I paid, it's just as Hadriana said. She's not a slave. She's a tailor, in fact. Getting a letter to her was difficult, and she didn't believe me at first. But she's finally come. You're worried Daenerys knows. The more it seems he doesn't know, the more certain I become he does. Come with me, Hawk. If this is a trap, I need someone who can fight to back me up. Where is she? If we go to the Hanged Man during the day, she'll be there, for the next week at least. I know you owe me no favors, but if we happen to go there anyway... Ой, а что делать? Какая неловкая ситуация получилась.
Мастер откатов. Господи, что у меня на голове. Так, а там никому колечко не надо? Атака, крит, физ, урон. Ну тут у них такие, конечно, да, свои собственные, что просто... Что слишком все прекрасно. Так, ну вообще... Сейчас они еще все свои квесты выдадут, походу, одновременно. Terrible things do happen, Sebastian. But what we see is only a piece of the puzzle. Only the maker can see the greater picture. The guilty prosper, innocents die. And then they are brought to the side of the maker. Their suffering ends. There is always a greater purpose. Daenerys once killed a little boy to fuel blood magic that let him impress his fellow senators at a party. What was the purpose there? Perhaps it was witnessing that which will give you the strength to prevent it ever happening again. Hello again, champion. Guardsman, duties for the week will be... Low town canvas. 5 on, 3 off. City perimeter by 2s. Clear by 2nd watch. Training recruits full metal by week's end. Anything else, Captain? No. Thank you. Donnick is a good man. I'm sorry, was there something you wanted? You never said how your 3 weeks in Orlais went. You're right. I didn't. Whew. Hot in here. Anything else? Your men could give the Templars a run for their sovereigns. They've had to. As long as there's no Viscount, the Order thinks they can bark at any man in uniform. I won't have it. The people of Kirkwall need to see themselves in their guard. Lose that connection, we're just targets. Kirkwall seems to have rallied around you. I try to keep order, and people appreciate that. Everything else is going insane. A few complaints here and there, but for the most part, I think everyone's just glad the guard has been stable for a few years. Just checking in. Need anything? Blissfully quiet at the moment. I'm sure it won't last. А, еще? I'll see you later. Of course, Hawk. Так что это первый единственный диалог в этой игре, в который ты типа входишь, и ты должен из него именно выйти, типа сказать пока. Либо задалбывать одними и теми же вопросами. Come on, Daisy. You've been holed up in here for days. If you don't get some sunshine, you'll wilt. I'm not a plant, Beric. I'm fine. Сомнения. Just take a walk around the Lowtown Market. Get some air, and I'll stop bothering you. I know you mean well, but I have too much to do right now. I'll let you talk some sense into her, Hawk. Beric is very sweet. Frequently infuriating and a terrible busybody, but sweet. Were you looking for me? Nothing's wrong, is it? Nothing's the matter. I thought I'd see how you were doing. Checking up on me? I suppose you think I might summon an army of demons at any moment. In the market the other day, out of the corner of my eye, I thought I saw Tamlin. I blinked, and he was gone. I don't know what it meant. Maybe nothing. Maybe I'm going mad. I miss them all. Even the Keeper. You miss Keeper Marathari? Are you feverish? Did you take a blow to the head? I must have. I even miss her scolding me. I wish I could have seen it. It doesn't matter. I'm here now. Maybe Varric was right. Shall we go out for a bit? I could use some sunshine. Блин, понимаешь, насколько Варик, типа, лютый персонаж просто? Он даже с ней тусит и пытается ей помочь. Типа, я уже забил как бы на нее.
Я так чисто прихожу, потому что что-то надо, короче, вопросик с карты убрать. You think I don't know the city guard is just another arm of the Templars? That is completely unfair. If they show up here, I'll know who to blame. That's all I'm saying. I'm sorry. I didn't mean for you to see that. I just can't be too careful. Now that the Knight Commander has basically appointed herself Viscount. The Knight Commander is trying to keep order, that's all. Oh, yes. Your Knight Commander has done a wonderful job crushing rebels. You should be proud. The Mage Underground is all but destroyed, and those left have turned to blood magic as their only option, which Meredith knows will prevent any chance of the public taking their side. This way there won't be war. You can change things more slowly, from within. How? A mage saved all of us from the Blight. But it makes no difference. The Chantry set us on this path long ago. It would take something truly catastrophic to change people's thinking now. Я не растение, я овощ, Варик. Да кто? Ребята, ну я защитник этого города! А, кстати, да. Это имеет смысл вспомнить об этом. Какие же они тупые, я не могу. Давайте нападем на него, засаду устроим. Он же все там армию Кунари что-то раздолбил нормально. It really is you. Verania? I remember you. We played in our master's courtyard while Mother worked. You called me. Leto. That's your name. What's wrong? Зимой, лето. Fenris, we have to get out of here. Ah, my little Fenris. Predictable as always. I'm sorry it came to this, Leto. You led him here. Now, Fenris, don't blame your sister. She did what any good Imperial citizen should. I never wanted these filthy markings, Daenerys. But I won't let you kill me to get them. How little you know, my pet. And this is your new master, then? The champion of Kirkwall? Impressive. Fenris doesn't belong to anyone. Do I detect a note of jealousy? It's not surprising. The lad is rather skilled, isn't he? Shut your mouth, Daenerys. The word is master. А вот его мы не можем убить прямо сейчас? Прям all-in пошел.
What's wrong? And this is your new master. Вот он стоит, но можно... Все нормально, бро. Нормально? О. I had no choice, Leto. Stop calling me that. He was going to make me his apprentice. I would have been a magister. You sold out your own brother to become a magister. You have no idea what we went through, what I've had to do since Mother died. This was my only chance. And now you have no chance at all. Please, don't do this. Please, tell him to stop. This can't be stopped now. I would have given you everything. I thought discovering my past would bring a sense of belonging, but I was wrong. Magic has tainted that too. There is nothing for me to reclaim. I am alone. You have friends. Oh? And who would those be? You? Hey now, you could do worse. I feel unclean. Like this magic is not only etched into my skin, but has also stained my soul. And now this. Let's go. I need to get out of here. Ты твою мать. Если бы не я, он был бы трупом. Просто трупом. Трупиком, знаете? Или марионеточкой. Охереть просто. If you think that was bad, I should tell you about the Black Marsh. See, when you say things like that, Blondie, it just makes me glad I didn't know you sooner. Who goes to a place named Black Marsh on purpose? Now, they called it Beer Marsh. No, still doesn't work. You've got a point. The marsh part does cancel out anything else. Flower Marsh, Kitten Marsh. No, no good. Ah, you've got company. I'll see you later. Hawk, what can I do for you? Почему такой маленький здесь? What was Anders here for? Only place in Kirkwall he can get a decent drink. А, или он сидит. Он Blondie сидит. comes by here and I put him on my tab. He's got some stories about his days in Ferelden that sound implausible, even to me.
He's not bad for a mage. Crazy, but that's most everyone in this city. I'm not here on business. Just dropping by. Drinking is business, champion. You know that. So, what's the word in Lowtown, Varric? Nothing you don't know already. The Viscount's departure, a vacuum of power, troubles brewing. Get rid of one thread and another appears. I'm starting to think this city's in love with Crisis. Hope you're ready for it, my friend. I'm keeping Bianca close. So you found your brother? I did. I wasn't expecting that. How have you been? You don't have to keep checking up on me. I'm fine. Why do you keep coming here? You're better than this. I'm comfortable here, all right? Remember what you said after the mess with the Kunari. I'm proud of you for doing the right thing. It may have been the right thing, but it was also the dumb thing. The relic was mine. I should have kept running. I couldn't have saved Kirkwall without you. Bullshit. You could have stormed the keep and slaughtered all those Kunari if you had to. You and Aveline. I mean, look at her. She's a woman-shaped battering ram. The fact is, you and I have nothing in common anymore. You're a champion, and I'm just a lying, thieving snake. You're just afraid of being anything else. I don't know how to be anything else. That's not true. You care about Kirkwall and her people, as much as you hate to admit it. Fine, Hawk. You're probably right about that too. Tell you what, I'll be here if you need me. И все? Тяжело. Так, с кого я там еще? Себастьян Андерс опять. Окей. Со дня смерти мастера Гамлин живет один-одинешник. Пожалуй, стоит время от времени навещать Гамлина в его доме в Нижнем городе. Глубинные тропы Натаниэль, костяная яма Хьюбарт. Нунцио Эльф, знаменитого убийцу эльфа из Антива. Что же это может быть? Спасите Орланну, дочь аристократа, найдите пропавшие кунарийские мечи. Сюжет какой? Первый чародей Арсина открыто противостоит единовластному управлению рыцарю-командора Мередит. Раздор нарастает, от рыцаря-командора пришло письмо, весьма многообещающее. Поговорить с рыцарем-командором Мередит в зале храмовников в казематах. I'm going to be trying something, and I thought you'd want to be part of it. We've both been wrong. What I did with Justice was unnatural. It should never have happened. Is there some way to undo it? I've spent the past 3 years researching the methods of Tevinter Magisters. Why am I not surprised? They're the only ones who have ever sought to reverse spirit possession, not just behead the victims. I believe I have a formula for a potion that can separate Justice and me, without killing either. Is it dangerous? There are always dangers with magic. But I believe this will be worth the cost. Surely that's worth any risk it entails. I knew you'd stand behind me in this. Even if... What? Nothing. I've gathered most of what I need, but there are some outlandish ingredients I was hoping you'd help me collect. A powder the Tevinters call Celepetre, and a small amount of Drakestone. Is it just a potion? Is there anything more to this ritual? No ritual. Just mix the ingredients up and... boom. Justice and I are free. And we can take our rightful place among free mages. What is Drakestone? The Tevinters used to mine it for their apothecaries. There should still be deposits in the bone pit. Where would we find Celepetre? It's a crystal that forms from concentrated manure and urine. Ew. We can't just buy it somewhere? It's not used by mages here. There's no reason for any merchant to stock it. I suggest we search the sewers. There's an entrance not far from here in Darktown.
I assure you, we'll find them. I could not have begun to do this without your support. It's our duty to tell the Templars. Then why haven't you done it? I guess I was hoping they'd come to it on their own. And then you wouldn't have to betray Hawke's friends, right? That's not reason enough to allow a Maleficar to walk free. Which of us should do it? Shall we draw lots? You want to turn them in? You work it out with Hawke. The first... Do you never intend to give a public answer, Your Grace? What have I been asked? About the mages. You could calm this fire if you stepped forward. The Chantry's teachings are clear. Those who turn against them would not listen more to me than to Andraste. Then you do favor the Templars, Your Grace? I favor peace, which is not the goal of either side, I'm afraid. I did not expect things to deteriorate so fast. I thought after the Canary, no one would wish for more violence. It has drawn more attention than I would like. Sebastian, if I can ask... Anything, Your Grace. And the champion, too, if you will? I am your humble servant. You honor me. The Divine is concerned about the situation here. She does not want to see the Free Marches become another Imperium. She has sent an agent to assess the danger. Meet with her, please. Tell her drastic measures won't be required. I don't want to see the Divine's armies march against Kirkwall. Could we keep the Exalted marching to a minimum? I keep all my stuff in Kirkwall. Surely the Divine wouldn't treat the whole city as enemies. She is concerned. It is never wise to draw the concern of the powerful. She is the voice of Andraste. She cannot turn the might of the Chantry against the innocent due to proximity. Were no innocents harmed in the Exalted marches? She will do her best, Sebastian. But she must act first to protect the faith. What can you tell me about this servant of the Divine? I was not told her real name. Only to call her Sister Nightingale. She is said to be the Divine's left hand, sent to do work that might blacken the Divine's name. What argument would convince her? The Divine has heard my protests already. I must trust your own powers of persuasion now. This cannot wait. Thank you. We cannot allow this ridiculous mage rebellion to turn into holy war. The agent, Sister Nightingale, will be waiting in the Viscount's throne room tonight. She wishes to remain unseen. The room has been sealed since the Canary incident. It may be difficult to get in without attracting attention. А, это прям полноценное задание такое выдали. Хорошо. Так, ну у Андерса, конечно, лютейшее задание, просто вообще, я не знаю. Собери мне травки. Doesn't just being here bring peace? So who is Bianca? My cross. Гамлин все еще в Нижнем городе. Печально быть Гамлином. You know you still owe me 5 sovereigns, Elf. I'm good for it. So you think you can win the coin from Isabella? Good luck with that. Coming to the Hanged Man for wicked grace later? Never miss it. So you've done well for yourself. I had my doubts the first time I saw you, but I guess there was something to that hawk fellow Leandra ran off with after all. You made a pretty good son anyway.
Your mother would be proud. Uncle Gamlin, was that affection? I'm feeling sentimental. With your brother in the Templars, you're the only real family I've got. For a long time, I thought the Amel line in Kirkwall would end at me. I'm glad you've pulled it out of the grave. Так, чисто поговорили. Так, хорошо. Ну, мы, наверное, пойдем просто опять по старой логике, выполним все для спутников. Что есть? That's a lot of humans in skirts. I get them mixed up. I highly doubt that. The subject comes up all the time. Tell me about it. And no opinion, one way or the other. Opinions are like testicles. You kick them hard enough, doesn't matter how many you got. That's... Так, но куда? Убийство воронов, резня на шахте же еще есть, действительно. И Натаниэль, окей. Даже не так. Сначала мы выполним всякую хрень. Типа опять берегов, на которых я почему-то опять ничего не знаю. But I haven't seen you back since. I was only delivering something. You needn't concern yourself. But you were praying. Or was that part of it? I was... Oh yeah. You wouldn't want to ruin me yet. Сколько? Вот я так и не научился же открывать сложные сундуки. Мне кажется, Варику не хватает. Варику хватает. Я знаю, я понимаю, зачем, наверное, они закрывают карту каждый акт опять. Потому что мне дают квест, который предполагает, что я приду на берег. В поисках как раз задания. Но сразу, чтобы меточки у меня там не было, чтобы подольше я тут посидел. Это вот как бы, вот они уже тогда. Уже тогда они этой хренью заниматься начали. Где какие-нибудь неписи? Я не вижу. Вот лево или право? Или там вообще? Может, если хотя бы, я не знаю... Нет. Да, красотами, чтобы я насладился в третий раз. «165 устойчивость к огню, ман выносливости, но без баф к атаке».
Красивая скала. Скала вообще разрыв. Убеждаюсь в этом уже 3-й раз. Ну, такого в Origins не было, мне кажется. То есть там, конечно, были тропы глубинные, понятно, но именно для второстепенных задач тебя не особо заставляли бегать по одному и тому же. Типа они пихали дополнительные задания вот в эти маленькие отдельные локации, где вот кроме того, что там происходит, не происходит ничего, и там типа выход просто с 2 сторон, как здесь тоже такие есть. Но тут они прям такие попытались в нормальный, полноценный, открытый мир, и что-то, конечно... Надо было сразу сюда заворачивать. Она всех убила. You there? Did my love send you? Will you take me to him? I come at your father's request. You expected someone else? Fainriel. The man of my dreams. These brutes intended to take my maidenhood. Ну да, это подготовка к Инквизиции, я говорю. Потом они дошли до Инквизиции. Then Fainriel spoke to me in a vision and told me not to fear. When I awoke, the men had slain one another. Please take me to Fainriel. I want to thank him properly. I'm sorry, but I have no way to locate him. Hey! What did you do to my man? I'll kill you till you're good and dead. It seems I must wait a bit longer for my love. Oh, thank you for your aid. I will find my way back to Kirkwall. The walk will tire me, and we'll be reunited in my dreams. Fainriel, my love, I'm coming. Чаткий защитник — это кусочек из трейлера? Ну, блин, оно... Бонус за комплект 67. У-у-у. Окей. За что? За квест? За прохождение 2-го акта? Так, а здесь... Спутники, Андерс, канализация, так это он сказал, конкретные локации. То есть здесь больше делать нечего. Прекрасно. Резня на шахте. Что там в шахте? Опять. Что-то бизнес у меня поплыл, походу. Чё? Куда метка? Я понял. Хоук, кстати, защитник Кирквала, собирает рваные штаны из трупов. Хобби, хобби. Что-то мне не нравится вот эта вот локация, если честно. Вот по этой причине. Мне нравится реакция Хоука. Такой, а чё, дракон? Высший дракон? Такие смешные. Ой. Точки заканчиваются.
половина заклинаний на него не работает, типа. Ну. Сюда спустись. Не, ну это очень справедливо, конечно, что он просто стоит и фаербола плюет. Ну почему ты так тупишь? Класс. Я труп, по-моему. Нормально. Но хилок больше нет. Я не знаю, как они жить должны. Ну, типа, я это не убиваю. Ясно. Я не понимаю. Я реально, типа... Origins просто копия, типа, такие... Последняя треть игры, давайте насрем говном. Блин, зачем? Босс-файт прикольный с драконом. В Awakening, правда. Но там было хотя бы что-то необычное. Он там летал, который электрический, где у меня игра еще закрывалась постоянно на атаке его. Типа это было прикольно. Достаточно динамично, там надо было что-то делать. Это опять дракон, которого ты бьешь 4 дня, который просто периодически при процентах хп улетает и срет мелкими. Ты же, ну, типа... Очень любишь мелких убивать. Понимаю, реально, это болезнь какая-то. При этом, окей, мелкие слабые, но их дохрена. И они просто спавнятся, они просто... То есть, что это? Просто 30 тысяч дракончиков появилось из угла. Заспавнились. Потом он просто стоит, стреляет. Вообще ты ничего не можешь ему сделать. Как бы единственное, что мне надо делать, это бегать. Иначе эти додики умрут. Потому что они пытаются его атаковать его бесполезно в эту секунду.
Нормально урона он наносит. Если он еще раз это сделает, это самый херовый противник в этой игре. Well done, everyone. А он сделает, я думаю. Да, Себастьян, постой, там хорошая идея. Да ты охерел! Разрабы идиоты просто. Соло без ничего. Ну, конечно, атак ни хрена нет толком, но я ему не наношу урон. Так, сейчас прилетит в меня. Угу. Нет у меня ничего такого. И при этом вот, то есть он не может улететь. Потому что по скрипту он больше не должен это делать. И вот это вот заскриптованный противник. Что меня напрягает больше, то что шанс есть.
И то, что я его не просрал, судя по всему. Прикинь, сейчас такой, типа, ща еще один раунд с дракончиками. Шел нахрен. Карл, догрызи его! Боится, он не хочет смириться со своей судьбой. Это, кстати, ну, сейчас lore accurate, то, что произошло буквально. Доказательство, что кроме Карла мне нахрен никто не нужен вообще. И чё с него, и чё? Кровь дракона. Огненная железа высшего дракона, предмет сюжета. Тяжесть, вспомогательными... Одеяние защитника. Вот это надавали, погоди. 134, меняй. Чуть ты... Ну, это не мне, конечно. А где? А где? А вот. 50 к мане, 145 к атаке. Нормально пойдет. Оно. Это то, что мне нужно было. Сколько я тут детенышей положил? Я не сниму это, если что. Ни за что в жизни. Все, надо было просто убить дракона, да, получается? Получается. Вернитесь, реально. Подожди, а какой квест? Что? Очень сильно пытаюсь понять. Я не понимаю, кому нужен драконья железа это. Абсолютно. Тихо, блядь, помощь в этом доме. Я не знаю, просто, типа, спутники из-за того, что огребают сами по себе, я же не могу каждую секунду. Ну, типа, я могу, конечно, но это духота. Смотреть, в кого он стреляет, целенаправленно переводиться на него и уводить его с места этого фаербола. Long ago, slaves that dropped dead from exhaustion were thrown into a pit for all the others to see. It served as intimidation and convenient disposal. Тут, кстати, можно будет руны засунуть уже. Are you ready to go in? Ready as I'll ever be. We'll have to look for Drakestone deposits along the sides. Изабеллу можно взять, посмотрите на нее. А как же тильт? Обожаю. Обожаю. Кстати, здесь у нее не все прокачано, оказывается. Клятва стража. Валяется. This looks like a Drakestone deposit. I need a scraping from the deepest part. There should be more further in. Все прям выкапывать надо.
There should be more further in. А я не могу просто взять руну, например. И типа вот так сделать. Нет. Было бы неплохо. Мне почему-то никогда не бывает так, что у меня типа зелье здоровья больше там 10-15. There should be more further in. Он как будто целенаправленно перестает мне их давать. There should be more further in. Вот я не понимаю, как это может быть вот задание спутника, если честно. Изабеллы как будто бы и не было. Thank you. That should be enough. Хоук за годы жизни в Кирквале — это дамочка в красном беретике, словами я прошел афганскую войну. Но это правда в случае Хоука. Не знаю, вот, типа успехи Хоука, ну как бы вот именно в сравнении глобальности, да, персонажей. Главный герой в Origins — это просто какой-то мега-монстр, который может убить, в принципе, все, что захочет. Да, спас там мир, о нем все знают, вся херня. Хоук как бы тоже может убить кого хочет, но у него такая локальная вообще ситуация. Типа просто все происходит в рамках одного города. Вот, так-то, как бы, я не знаю, там события первого акта, они были не очень масштабные. Ну, это была как бы его арка сюжетная. А вторая могло бы быть помасштабнее. Да, это как бы тоже просто сюжетная арка, получается. Дальше, я так понимаю, просто будем решать судьбу там города, что делают маги, что делают храмовники, кто будет всем этим делом управлять. Видимо, Хоук, я не знаю. I suppose What? you're just thrilled how the Knight Commander's basically stepped into the Viscount's seat. Хоук против Новы, Нова без шансов. It's not her place. Leaving the Viscount's seat empty will just tempt people to fight for it. It will cause more trouble than it prevents. Well, you've got a brain in there after all. I was convinced that headband was to keep it from falling out. Хоук тоже периодически просто, знаешь, на челе, конечно, убивает драконов.
Но Нова убивает их типа пачками просто. Greetings, champion. That is what they call you in your city, isn't it? Did you need something? I hear there is a criminal hiding among the Dalish. He is not among us. This criminal of yours is set up in a cave away from our camp. He said there would be people looking for him, and to tell anyone who asked where he was. Why would he give away his position? He said he didn't want to endanger our people by asking us to lie for him. Not something you'd expect from a cruel and evil murderer, is it? He'll be waiting for you at the cave. Good luck trying to reach him, however. Strange. The man wants to be found. Да, Арсина меня вообще напрягает теперь, я не понимаю, что с ним делать. В Origin мировая проблема, вторая часть проблем в рамках города, в третьей следу логика от большего к меньшему будет решаться проблема в рамках одного поселка. Инквизиция, по-моему, там что-то еще масштабнее, чем в Origins. Там что-то какие-то дыры в пространстве открываются. Какие-то катаклизмы, короче, там вообще жопа полная происходит. Я просто не знаю, я не хочу, типа, верить теперь фаербольщику, но я как бы хочу помочь магам, но по какой-то причине вот этот документ, который мы прочитали для Хоука, это как будто какая-то мета-информация, он не может ее использовать. Как будто он это, я не знаю, узнал просто, типа, от его персонажа на самом деле и не имеет таких знаний. Я не понимаю, что с этим делать абсолютно. Ну, надо с ним поговорить, ну, посмотрим. Ну, я просто не знаю. Храмовники мне не нравятся. В любом случае. Инквизия. Мастер проговорился, реально. Ой, я видели, сколько я сейчас взял? Вот это я обогатил. Твою мать! Да реально, надо просто отхреначить, короче, тех и других самому просто занять место правления, все. Я бы так сделал. Там он был вариант в диалоге «Буду править я». Вот оно.
Катаклизма коту. Мэрил повлияла на интеллектуальный уровень чата. Не, Мэрил тут ни при чем. Now you, I wasn't expecting. Кто бы сомневался. I thought I smelled uneven leather. Isabella! If it isn't my favorite pirate wench. Shouldn't you be dead by now? I could say the same, my dear. It seems we were both fortunate to find powerful friends, no? How do you do? My name is Zevran Aranai, adventurer and occasional assassin. I've heard about you. You helped the hero of Ferelden stop the Blight. At your service, my friend. I must admit, I was waiting for an assault by the Crows, not the mighty champion of Kirkwall. How do you know I'm the champion? Slayer of Kunari, Deep Roads explorer, and may I say, one fine specimen of manhood. You underestimate your fame. How do you two know each other? How does anyone know Isabella? Yes, well, you'll never know Isabella again if you keep that up. I'll assume you're not talking about birds. Oh, please, do not tell me you know nothing of the Antivan Crows. We are the finest guild of assassins, an object of fear throughout the lands for any man with wealthy enemies. Or I should say they are. I am no longer a crow, a fact they find unacceptable. There must be more to it than you leaving the guild. That is offense enough to the Crows, believe me. I may have also killed the last 4 assassins they sent after me, and older men. Oh, and the guildmaster. In fact, if you were a crow, you might make a fortune bringing me in. You should consider a career change. No, really. I've been hired to find and capture you. Ah, let me guess. A man named Nuncio has asked you to capture a dangerous killer, yes? What did he say this time? That I killed his wife? Butchered his parents? Sold his children into slavery? Or did he tell you he was a lawman from Antiva, charged with apprehending a ridiculously handsome fugitive? I suppose you aren't a murderer at all, then? Oh, indeed I am. But technically I imagine everyone here can rightfully claim that title. Bring me to Nuncio if you wish, but I warn you, he surely intends to kill you. The Crows do not like loose ends, unlike myself. But you are a man who can clearly handle himself, yes? Why worry? So, you can either tie me up, gag me, and then manhandle me. Or you can take me to Nuncio. Which will it be, I wonder? Oh. You know him best. What do you think? I've had better. I meant about letting him go or not. Oh, right. I'd let him go. I'm not going to hand you over to someone who lied to me. As a suggestion, you might wish to deal with Nuncio. If you don't, he will only come after you. It's been more than a pleasure, my dear champion. Fare you well. Имбаня, это прикольно. Как раз пытаюсь понять, типа, ну как-то они же должны сюда запихнуть персонажа из Origins. The assassin you wanted captured was once one of your own. So Zevran told you, did he? It really doesn't matter. This time, his warden isn't here to protect him. I am thoroughly disappointed. No one fails the Crows and lives. Ah, poor stupid Nuncio. The Crows do like that saying, but I am living proof it's a lie. Why they insist on thinking they can kill people like you and the warden, I will never guess. Let me tell you, it's a burden I bear on a daily basis. You are nothing but a traitor and a coward, Zevran. You'll die here. Yes, well, let's see how that works out for you.
I'm sure you wish to loot the camp, yes? Talk to me when you're done. I can handle that. Excellent. Killing my former brothers in arms is oddly satisfying. I've little reward to offer you, champion, but perhaps this will serve as a token of my thanks. My dear Isabella, it has been a delight to see you again. You travel in fine company. That's it? You're leaving? What about sex? Алло? Still blunt as a dwarven hammer, huh? Well, why not? Алло? I hope you haven't forgotten about me. What? You can come too. Mm-hmm. Indeed. The more the merrier. Let's find someplace quieter. I think I just threw up a little in my mouth. И они стояли так 2 часа. Авелин, соперничество! За что? Господи, сколько всего. Так, а какие-то тут появились кинжалы, 70 к атаке. Изящно. Видимо, что-то крутое. Фиолетовое это самое ни хрена себе. Да, девочки. Ну а чё? С ума сойду от предметов скоро в инвентаре. Изабелла, кстати, не лайкнула. Ну это так, на подумать. Да, мы ее просто не позвали, но все правильно. Да. Я надеюсь, что Фенрис, он просто здесь. Как мне нравятся квесты эти в этой игре, вообще бомба. Надеюсь, Фенрису как бы, ну, обидно, типа, еще. Как я мог подумать вообще, что после одной пачки противников драка закончится в этой игре. Даниэль. Андерса надо было убрать. Ну ладно. Он со мной. Нет, я Патрик. Anders. Making friends as always, I see. There's no escaping you, it seems. I'm special that way. That's one way to put it. Delilah says you followed my expedition's route. Why? You went further into the deep roads than anyone believed possible. The first warden himself ordered this investigation. I was offered a generous share of the salvage, plus extra coin up front to discourage any curiosity. It looks like you met heavy resistance. After the Warden Commander spared the Architect, we thought the ensuing struggle among the Darkspawn might make the deep roads safer. The Warden's allies assured us these tunnels would still be mostly clear, but it seems they were wrong. They seem to know a great deal about Darkspawn. Are these allies dwarves? No, not dwarves. It's complicated. Let's just say we live in strange times. Who is the Architect? The Architect was the first of the speaking and thinking Darkspawn. Very dangerous. He spread his gift to other Darkspawn, the Disciples. Fortunately, their numbers are few. I don't remember drawing anyone a map to the Tig. Who told you about it? An unfortunate dwarf named Bertrand. We weren't sure his information was reliable, but contacting you or Varric was deemed risky. We feared you might return if you learned of our interest in the Tig.
We should bring your sister the good news. I cannot leave now. When we were attacked, I was separated from the rest of my expedition. Some of them may yet live. И пошел. We must go deeper into the tunnels to rescue them. Who else could be alive? Some wardens survived the initial ambush. I think the dwarf we brought from Vigil's keep survived. But who still lives? Only the Maker knows. We have survivors to find. Let's go. Protecting the foolish from themselves. We should move. Stay alert for Darkspawn. Авелин просто решила меня возненавидеть. Master How, you live. Tamarin, good man. Are there any other survivors? Hopefully up ahead. Well met are strangers in the belly of the earth. I hope Sir Fenley won't mind, but I set up the explosives here and there. Figured I'd blow up as many of the spawn as I could before I embraced the stone. How did you manage to get Kunari explosives? These aren't Kunari explosives. They're Dwarven made, and don't you forget it. Tamarin's cousin Dworkin made the explosives back in Vigil's keep. Aye, and that he did. Before the sudden Kunari forced him into hiding. What were you doing with these explosives? We were prepared to do extensive excavations around the Tig you found. A few well-placed booms prove most efficacious at clearing rubble. These explosives could kill a great many Darkspawn. Tamarin, the way behind us is clear. Send word to the Wardens in case we don't make it. Aye. I've set explosives all along the tunnels. Blow up as many of the sodding spawn as you can. Luck to you both. Полка, теперь джекпот. Еще обижена. Реально, она будет неделю думать об этом теперь. Вообще было бы угарнее, на самом деле, если бы она присоединилась, учитывая, что она там типа то вышла замуж опять. I fear we have come all this way for nothing. But my fallen comrades will be avenged. The Darkspawn are here. Я убью всех порождений тьмы. For the first time since I've been down here, I don't sense a single Darkspawn. We've won. The route to the surface should be safe now. Because of you, I will see my sister and nephew again. Please, take this with my blessing. I apologize I couldn't answer all your questions. You may have them yet in the fullness of time. Stay safe, Nathaniel. You as well.
Причина тишины. Ой, это для, возможно, Авелины. Правда, нет. Что у меня есть-то лучше, ну ладно. Господин инвентарь. Опа! Что нам надо? Так, хорошо. Вот это прям бодро мы начали, конечно, с актом. Мне понравилось. Авелин говорит, Изабель на твоем месте могла быть я. Ну, нехер романсить неписи и чё. Не моя проблема. Все сделали. Все, что можно было сделать. Справедливость. А, в Клоаке там же, да. Ну давай, Андерса добьем. Реально. Сохраняйте игру почаще, мне написал. Да не, зачем? Не вижу причин так делать. Серьезно. Реально. We can enter the sewers from here to look for the cellar portrait. Let's go. Hold your nose. We'll have to get pretty close for me to tell what we're looking at. Watch your step. Есть что-нибудь у меня двуручное, крутое? Yeah. This is it. The cellar portrait should have formed right under here. Oh. Как можно такой... Let's see if we can find a few more deposits. Как можно такой квест придумать для спутника? Вот как? Как бы вообще, по идее, в таких играх квесты спутников это, ну, одни из самых интересных квестов. Может быть. Здесь как-то либо все происходит очень быстро за пару диалогов. Просто диалогов. То есть, да, особо даже ничего не происходит. Ничего масштабного сделать надо. Типа, хочешь победить какого-нибудь злодея в истории спутника, он сам тебя найдет, короче, сам придет. Сам об тебя убьется, ты такой, круто, спасибо, не надо даже ничего делать, ничего искать. Я не знаю как, ну потому что, опять же, вот Фенрис, у него похожая история на Астариана. Но в Baldur's Gate Кассадора ты должен как хотя бы найти. Ты хотя бы встречаешься с какими-то ситуациями, которые его там типа преследуют, да, из-за той жизни, которая у него была. Здесь, ну типа, не знаю. Он очень долго ныл, потом чел просто пришел такой здоровый, ну короче, я тебя забираю, я такой нет. Он такой, ну блин, и я убил его, и все. Защитник, аристократ, союзник магов, сейчас будет ходить по клаке, собирать кристаллы на человеческих отходов. Это реально Андерс сам мог это сделать. Let's see if we can find a few more deposits. Это как квест с Вариком, меня же Варик типа не заставляет ходить и разбираться с этим, кому артефакт ушел. Просто мне расскажет, и мы пойдем, скорее всего.
Он как бы делает это фоном. Let's see if we can find a few more deposits. Как этот Ubisoft момент, короче, как будто разные части игры или разные квесты разные люди делали. Так, еще один он говорил, где что. А, все. Удобненько. Опыт. So you engaged a Kunari dreadnought in battle? They engaged me in battle. I was just trying to get away. Sailing into the storm was a gamble. Took care of the dreadnought, but it did us in too. Can't win them all. Where I come from, we would call that insanity. Nothing ventured, nothing gained. There is one more thing I would ask of you, Hawk. And I can't tell you why. I must get inside the Chantry without being seen. Will you talk to the Grand Cleric for me? Distract her long enough for me to do what must be done. What do you want me to talk about? Food? The weather? What does it matter? No, talk of mages. Give her one final chance to hear what we have suffered. To pick a side. Perhaps she'll be more inclined to listen to you. Tell me your plan. You would not thank me if I told you. If you support freedom for mages, help me. That's all I can say. I won't desert you now. Your loyalty is more than I deserve. I promise, whatever happens, it's on my head. It will not come back on you. Go to the Chantry. Talk to the Grand Cleric. I will join you when I'm done. С Андерсом диалоги такие, как будто... Да пошел ты в задницу. Как будто... Типа вот я его не романсил, но как будто романсил. Darkspawn is the real dark. Так, сейчас главное... А, ну Хибруту можно квест сдать, да? Hey, you take that back. You had your relic. You were gone. There was no reason for you to come back and face the Canary. I still don't have a ship. I thought I could get one. From a bunch of shipwrecked Canary. You were courageous to speak openly against the Knight Commander. Your words did not fall on deaf ears. Several nobles are discussing, quietly, what to do about Meredith. I cannot tarry here for risk of Templar spies. If you would make common cause with us, read this. I could use all the allies I can get. Secrecy is paramount. I'll communicate by messenger if the need arises. Make her look after you, Hawk, and our fragile endeavor. Good to see you, champion. A dragon attacked your mine. Everyone is dead. Dear В Maker, смысле его, это наш шахт. what of my equipment? Did it seem salvageable? Unfortunately, your precious equipment didn't make it. And neither did your workers. Oh, my heart. So many years of investment. I am ruined. Ruined. I'm sorry, champion. I appreciate your help, but I sank all my coin into that rotten mine. I have nothing left to pay you. Да пошел. I slew the dragon to protect the city. I need no coin from you.
bloody dog lord. Наконец-то эта хрень закончилась с ним. Просто невыносимо. Так, а куда? Так сходите в церковь. Когда я пришел в церковь, мне игра сказала, тебе не в церковь. Ну, я не пришел, точнее, на карте не на церковь показывает. Отличные товары Хьюберту. Что осталось вообще? На, я тебе сейчас говна напродаю. На, забираю вот это все. Вот это, забираю вот это. Надеюсь обогатиться. I'll find you as soon as I'm done. Thank you. Но мне тут делать You нечего. seem especially broody today. Does it bother you? Should I stop? No, don't stop. But could you add some smouldering to the routine, just for me? Smolder? Oh, and while you're at it, perhaps some cold insolence. You want me to smolder and be cold at the same time? Those don't go together. Shush. Don't distract me with your logic. Отлететь разговором в владычеству. Почему у меня отмечается это квестом нормально? Где она? Вот она. Maker's blessing, champion. Have you come to pray? Have you thought about which side you'll take? Between the mages and Templars? It's no secret that you count apostates among your friends, champion. You have done much to fan the flames of rebellion here. We must give Meredith and Orsino time to work out their differences. No good can come of showing favor to one side. The Maker created mages. Why doesn't he protect them? I feel for the mages, I do. I would not wish to be locked in the gallows. But I cannot take sides. We are all the Maker's creatures, but magic allows abuses beyond the scope of mortals. I only hope I can balance the needs of everyone. For if it comes to war, it is the people of this city who will lose. There you are. I've been looking for you all over. Your Grace? Your soul is troubled, child. I hope you found a balm for it here. Его душа, ты бы знала. Ты бы знала. И чё? I cannot tell you how good it feels for a spirit to fulfill its function. The waiting is over. I am finally seeking justice. And he is exultant. There is no ecstasy humankind can feel to match. Они реально все чернеют по костюмам. Are you going to tell me what you did? You are Kirkwall's champion. You can better aid our cause in that role than by aligning yourself with me too closely here. You're scaring me. You sound possessed. I am possessed. And it's never felt better. Even justice bows to you for the faith you have shown us. A victory for mages will be a victory for you. Что-то как-то... Что это? Он дал мне накидку отступника, которую он мне не дал. Что-то как-то... Что-то было сейчас. Ни хрена не убедило это. Can't believe Hawk saved you. You've been saying that for years. Would you have turned me over to the Canary? No, but I know what they do to their prisoners. Execute them horribly, I imagine.
Что-то с ним какой-то он, не знаю. Так, а что это? Подожди. Вера, задание травника. Задание травника? Окей. Это этот благородный замысел. Блин, ну это уже какие-то телодвижения против Мэри. Ну ладно, чё бы и нет. Она ничего не узнает. Ни в коем случае. Я говорю, чем бы там он ни занимался, ну вряд ли он хуже храмовников. Ну все равно храмовником выдавать. То есть типа, как бы если я выясню, что он на самом деле там, ну если в смысле он каким-то образом должен это, видимо, нормально выяснить и понять. Ну, окей, я от него избавлюсь. Типа, хорошо. Готово. Так, Вера, это что? Сестрой Соловья посланец Верховной Жрицы ночью в тронном наместнику. Угу. Так, давай начнем с того, что я должен отнести в казематы железу. Я не знаю, что он мне за это даст, но по идее будет просто не ядерно благодарен. Look at you. Dinner parties, cooking. Do you have a lace apron yet, or should I get one for you? Don't change the subject. I sent you an invitation and you didn't show up. I thought it would be... I mean, I don't know. I just don't do family gatherings. Besides, one day you and Donick will have children and I'll be the last person you want around them. Imagine all the awkward questions you'd have to answer. Mother, what's a slattern? I'll just point at you and say, that's a slattern. The anger from our mages is unsettling. They would... Welcome Даже back. не показывает на него. My store has never been better stocked thanks to you. Although I have nothing else to ask you to find, you're quite welcome to bring back any rare specimens you may come across. I'd be more than happy to craft something just for you. It's the least I can do for the champion of Kirkwall. Опа. I took this fire gland from a high dragon just outside the city. You killed a high dragon? Incredible. Let me see the fire gland. Is there anything you can make from it? This fire gland is a remarkable specimen. Wait here. I know exactly what I can craft from this. This turned out beautifully. Something worthy of our champion. I hope you can put it to good use. Зуб Урзары, но... Повторить Фенрису сапоги, он эльф. Получается, что... Так, на мечи в целом насрать.
Так, контора, защищающих книжный город, жителей, сочувствующих магам, зал храмовников. Зачем я туда? Что? На свободе кто что? Не-не-не-не-не-не. На сюжет не рассчитывайте, сюжета сегодня больше не будет. Feels good to be captain of the guard, yes? No, I will not change the patrols around your mansion again. There's already been too many questions. You wound my pride with such accusations. But you were going to ask. Eventually. I'll look at the roster and see what I can do. Оделся какие вообще по размеру? Mercy, sir. Mercy. I've done nothing wrong. You harbored a known apostate. What crime is feeding my cousin? She was whipped, half starving. It is a crime against the Maker. The sentence is... Intruders, deal with them. You won't be forgiven for this! Он их не проходил. Просто есть какое-то ощущение, что типа если там, допустим, завтра немного даже задержаться, то я могу завтра игру пройти, но вот не учитывая дополнения, их надо пройти. Хотя хрен его знает, сколько там еще заданий у спутников будет, но типа как будто сюжета не так много осталось. Типа здесь в актах очень мало именно сюжетных заданий. Мне кажется, если вообще в игре игнорировать все, кроме сюжета, ее можно пройти часов за 5. Как будто бы, ну там я не знаю, окей, учитывая диалоги, может быть чуть больше, но прям очень быстро. У нас там должны произойти все эти штуки со спутниками, чтобы у всех все было завершено, чтобы все там, я не знаю, были либо довольны, либо нет. Вон Изабелла что-то хочет. Так, погоди. Сударь Хоук, рада слышать, что наше дело разрешилось успешно. Сегодня в Нижнем городе я планирую встретиться с другими заинтересованными сторонами. Это опасное место. Мне сообщили, что наши недоброжелатели также могут нанести нам визит. Ваша поддержка защиты была бы весьма кстати. Ну, с уровнем проблема тогда. Is everything all right? Guess what? Castillon's in town, and I'm not waiting around for him to stick a knife in my vitals. We're going to get him before he gets me. We're going to surprise Castillon. I love surprises. Unfortunately, Castillon's holed up somewhere in Kirkwall. I haven't been able to find him. I do know where Velasco is, however. That's his right hand. We just have to make him tell us where Castillon is. Somehow. So, you're saying you don't have a plan? I have something of a plan. Step 1, we go to Velasco. Step 2, something exciting happens. Step 3, profit. Well, do you have a better idea? If we kill him and search his body, we might find something. Or we could find nothing and get nowhere. We could hit him till he talks. You'll just end up killing him. Couldn't we just ask Velasco where Castillon is? Nicely. He's not going to reveal anything willingly. I can't risk him getting suspicious and alerting Castillon. Castillon wants you. Why not let Velasco bring you to him? And you follow me. Ooh, that's clever. I was going to suggest challenging Velasco to a riddle game and making Where's Your Boss one of the riddles. This is so much better. I'm ready whenever you are. Velasco's been spending his nights at the brothel, enjoying its many splendors.
That's where we'll find him. Так, что-то я хотел здесь сделать. А. Things have been very troubling these last few years. Интернет. I was thinking that it might soon be time for my boy and I to move on. Back to the merchant's life, I suppose. It's an honor to serve the champion of Kirkwall. Make no mistake, but I'm getting older. It's time to see the Sandal's future. I'll stay on until arrangements are made. I hope that's all right. If you're worried about Sandal, I can help him out. Oh, that's mighty kind of you, but it's unnecessary. My boy's been offered a position in Orlais. It seems the Empress herself found one of his enchantments and is intrigued. Can you imagine? Us in the Imperial Court. Hopefully this business with the Templars doesn't get worse before we go. I worry about you, Miss Eyre. Я просто думаю, что, может, руны-то нужны. Ну, смотри, руна огня наносит дополнительный урон. Окей, прекрасно. А... Как бы... Как бы и все. Ну, такие руны у меня и так есть. То есть, например, одеяние, вот у меня только руна охранения и все, это все, что я могу вставить сразу. Ага. Интересненько, ну, то есть что-то как-то тогда это бессмысленно. Well, woof to you too. A ruff. Ruff. Кто еще хитрожопый может нам пригодиться на таком деле? Себастьян. Себастьян. We cannot stand idly by as Meredith oversteps herself at every turn. We shall have a Viscount again, and return sanity to Kirkwall. This course is foolhardy. The Knight Commander will kill us all. Edgard, you do yourself no credit. My father and my grandfather both died defending Kirkwall from aggressors. Meredith is no different. Hawk, Lady Selbrecht, you have my sword. I warned you. It's still standing. I warned you. Пёс, ну как бы все сходится. Please forgive your children. Now we can relax. This attack will cement their conviction. When the time comes, you will have our aid. Take this with our blessings.
Everyone, we must go before they send more attackers. Это реально какой-то прикол. Опять 9:30 вечера, у меня опять именно в это время начинает чуть-чуть падать битрейт. Тут что это? Это реально система уже. Так, а для них что-нибудь может... что... Я просто не знаю, типа, проблема Варика в том, что ему оружие другое даже не дать, просто потому что он, типа, ну... Как бы Бьянка есть. Варик — это уникальный персонаж, понимаешь? Ему даже не надо там... оружие искать. Вот остальным всем надо, ему не надо. А, цветущая роза, я что-то это... Точно. Она где у нас в нижнем? Нет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне не показывают, но я не помню. Где этот бордель сраный? В верхнем? Чего не перестали метки ставить? Гильдия. А, во-во. Чего нет метки? Если бы мы заканчивали стрим до 9, то тогда мы бы не были сейчас здесь. Понимаешь? Не было бы возможности пройти Драгон Эйдж 2 за неделю. За что в доме активнее используется интернет. У меня отдельный канал. Только проведя отдельный канал, может провайдер выдавать 500 мегабит. Но у меня отдельный канал, у меня не было этой проблемы, на то и хотя ладно, в этом доме побольше квартир будет, это справедливо. Но все равно. У меня отдельный канал. Are you ready? Yes, I think so. Now, this needs to be convincing. And you'll need to get creative. Call me names, even hit me. Stick with it, no matter what I do. Velasco's a clever son of a bitch. If you waver, he'll notice. I don't know if I can pull this off. Come on. Haven't you ever wanted to slap me? Just a little? Yes. Is that a trick question? I wasn't asking you people. Face it, you set yourself up for that one. Whatever you do, just make sure he takes me to Castillon. I'll leave a trail for you to follow. Let's go. Might get a little crowded in there. I'll wait here. Ну, это как бы незначительные проблемы, потому что оно просто иногда с зеленого становится на желтое. Буквально несколько секунд. Иногда теряет кадры, но вот 164 кадра пропало, окей. Все равно неприятная херня. What? Get back here, you... Skittish bitch. I hope you have a good reason for interrupting my private time. I have a present for Castillon. Present for... what? You should see the look on your face. This wasn't the plan. We were going to kill him. Что? It's better this way. I hope you understand. How dare you? You backstabbing little shit. You'd better start sleeping with one eye open. Я думал, они что-то поумнее разыграют. He's been looking for Isabella for some time. A token of our appreciation. It's more than she is worth. Well, I hope Isabella leaves an obvious trail. Wait,
What am I talking about? Isabella's never subtle. Так, и какой след? След проще заметить ночью, понимабельно. It is a mark of shame for Kirkwall to feature a place like this as a main attraction. Не, что-то реально так, типа, разыграли, как будто это... как будто я не буду, короче, за ней идти, на самом деле. The trail leads to Lowtown. Возможно, имеет смысл взять 4-го персонажа. Хотя хрен его знает, там Изабелла будет. Isabella's leading me to the docks. Ребята, не до вас. Абсолютно. Seems to be unhealthy. Have I mentioned that I hate this part of town? Maker, help me. Фея динь-динь. Да. Why don't we work something out? If you're good, I'll tell Castillon to go easy on you. Contrary to popular belief, I do have standards. You're going to do whatever I want. I own you. You sure about that? You! I knew the bitch was up to something. Да как такое могло произойти? Меня что, обманули? О нет! Какой ужас! Я даже не мог поверить, подумать. А, ну она не считается играбельно, можно было 4-го брать. Все. I'm bored of this. We should do something. Если скучно. Anything interesting И чё? happening around town? А. Не добили просто. Velasco sent word to Castillon. He's on his way. Let's look around first. I want to know why he's in Kirkwall. Возьму Андерса, так уж и быть. Посмотрим, что он будет делать. Так, там какая-то пара ножей. Что это?
65 к атаке... Нет, это не лучше. Меня обманула, все расскажу, маме. Уличительные документы. So Castillon's looking to expand his slaving business. Why am I not surprised? The city guard will find these documents very interesting. Да он сейчас уже, наверное... A lovely present just waiting to be opened. I see he's paid for that little mistake. What a pretty smear he makes. Well played, Isabella. Crossed and double-crossed. You want to talk? Maybe we should talk about these documents. Slavery in the free marches? They're not going to like that. Get to the point. Give me your ship, and your word to leave me alone, and you can take these papers and go. If you want the ship, can't we just kill him and take it? You don't just kill a man and take his ship. That's crude and amateurish. How will he tell everyone how I bested him if he's dead? Can you trust him? He trades people for money. Castillon's a businessman, and this is a business deal. He'll keep his end of the bargain. Ah, Isabella. Always full of surprises. I see I wasn't the only one played today. Give me the documents, and you can have the ship. And you will never hear from me again. Swear it. I swear it on my mother's grave. Give me the documents. You've made your decision, Isabella. Do as you wish. The ship is yours. Let me say, my dear, that you would make a remarkable ally for any man able to tame you. Our business is hereby concluded. Forever. Be well, Isabella. He didn't deserve to walk free. He'll get what's coming to him someday. Doesn't need to be at my hand. How does it feel to have finally gotten the ship of your dreams? Better than 3 greased-up sailors. I really should haul anchor first thing tomorrow morning, but... I don't know. I've taken a shine to Kirkwall, and some of the people in it. I might stick around. Come on. Ну вот я говорю, то есть это вроде ее личный квест, но мы просто в помойку какую-то спустили, сгенерированную, и все. И вот типа, и чё, и зачем? Чего они отдельную локацию для этого не сделали? Да Фенрис может вообще пососать у кого-нибудь другого. I hear them. You're here? Good. I wanted to talk to you. Ah, you're still here. At least some things are constant in this ever-changing world. What? If you call me your rock or your foundation, I'm gonna hit you. Anyway, I'm glad you're here. Saves me the trouble of having to go look for you. I wanted to thank you for everything you've done for me. I'm glad you walked in here all those years ago.
You've been a good friend and a constant source of excitement. Oh, you do know how to flatter a girl. Now that I have my ship, I'll need a new crew. And I'd like to have someone like you on board. Someone I can really trust, who has my back, no matter what happens. Exploring the world and getting away from all this. I'm game. It'll be you and me chasing that horizon. I can't think of any place I'd rather be. I'm sorry. I don't know what's come over me. What's going through your mind? I think I'm falling for you. Just tell me, Hawk, if I have a chance with you. Didn't you say love wasn't for you? I know what I said. And I know why I said it. You were right. I wasn't afraid of love. I was afraid of being loved. I've waited years for you. Thank you for waiting. It was worth it. Почему ты в черном? Подожди, как обычно. Встретить историю Соловей, посланной верховной жрицы, ночью в тронном зале наместника. А я говорил. Будет, правда, неловко в итоге, если реально придется, короче, становиться там, я не знаю, предводителем этого города. Как бы... Несостыковочка такая, знаешь. Кровожадный невольник. Ребята, я не понимаю, почему вы такие глупые, если честно. Как же он печатает? Ну что там с... Себастьяна взять. Так а что, мне тут не дадут поменять? F5. Не, я выполню квест Себастьяна без Себастьяна. Игра прям, ну, может дать мне это сделать, наверное. The Viscount's throne room has been sealed off since his death. A strange place for a holy sister to be. Need help? I can help with that. And with that, I'm done. Да, особенно учитывая, что пришлось это место вскрывать. So, even the Divine fears us now. She should. Kill the spies! Now we
Подожди, она? I might have known they would be part of this. Are you Sister Nightingale? Это было очевидно, но... I am. The Divine sent me to investigate the possibility of a rebellion here in Kirkwall. I have some experience in unconventional situations. The Leliana, who accompanied the hero of Ferelden to slay the archdemon. Ah, I see it will be harder to remain anonymous so near the Ferelden border. Yes, I knew the hero of Ferelden. She is dear to my heart. I am working for the Divine now, in Orlais. I had not thought to return to this part of Thedas. Who are the Resolutionists? An offshoot of a fraternity within the Circle of Magi. There have always been factions that support freedom from the Chantry and the abolition of the Circle. We have tolerated them, but the Resolutionists have become violent. They are likely behind the unrest here. I appreciate you stepping in back there. Of course. They mistook you for me, so they must know I am in Kirkwall. The Divine has long suspected that Kirkwall's problems were spurred by an outside group. This attack proves she is right. Are you saying you set this whole thing up? I let word slip that an agent of the Divine was coming to investigate the mage troubles. It is how they chose to react which condemns them. Please don't do anything dire. We still have a chance for peace. Divine Justinia takes the situation here very seriously. She believes it is the worst threat to Thedas since the Cunara invaded. A handful of apostates? How can that possibly... The whole world is watching Kirkwall. If it falls to magic, none of us are safe. Tell Elthina to leave. There is refuge for her at the Grand Cathedral in Orlais. She will not be safe here. А вот и куртки на Трис похожи. Mages are out of control. Да. Я что-то сначала подумал, такой думаю, типа Лилиана, потом такой, да не, потом такой Лилиана. Hello again, champion. Это, конечно, неожиданно было. Это прикольно. Жаль, конечно, они ничего с ним не сделали поинтереснее. Как бы они просто появляются такие, типа, камео. Помните, был такой персонаж в Origins? Вот он что-то тут делает. Я так понимаю, там потом в Инквизиции кто-то будет. В пачке в том числе. Так, на свободе. Вера, Вера. Какая Вера? Стоп. Вера? Вера, все правильно. Я уже что-то как-то слишком много заданий по названиям, связанных что-то с Верой, потому что у Изабеллы то же самое было, что-то похожее. Sister Nightingale says you must leave Kirkwall. What? You were right. The Divine will be taking action against Kirkwall, though the sister didn't say what. You must take the holy relics from the Chantry and leave for safety. Sebastian, I'm surprised at you. Andraste would not thank me for saving a few dusty finger bones and my own skin at the cost of people's lives. Are you saying you will not flee? When I became Grand Cleric, I took a vow to the people of Kirkwall and the Free Marches. I will not leave my flock. Would you let yourself die? There is no greater devotion than to lay one's life at the Maker's feet. There is no better death than to take the blow for another. Sister Nightingale took a great risk to warn you. Don't be rash. Please, Your Grace. Sister Nightingale thinks there will be war. Then, I must make peace. Settle yourself, Sebastian. I'm in no personal danger.
I am Grand Cleric. Who would dare attack me? Копиум. If you will not shield yourself, then I will be your shield. You will come through this safely by the Maker's name. I swear it. Копиум. Нет света, ну вот свет, там вера, там что-то вот эти вот ангелы, рай, там, ну это отвечаю, то, что там. If Althena won't leave Kirkwall, neither will I. I can't abandon her when the Divine's own agent warned her away. Почему не есть тьма, вот тогда было бы нормально. The Grand Cleric is lucky to have your loyalty. She'd be luckier were I willing to hit her over the head and carry her away. This isn't her battle. But if these Maleficarum rebel against the Knight Commander, Althena will put herself between them and be torn apart. I must try to make her see reason. This cannot end well. И знаете что? Все получается. Так я с тобой... Алло. Бесишь. I'm giving it all up. I made a vow to the Chantry and it was wrong to turn my back. Sebastian, listen to yourself. You're as impulsive now as the day you turned away from us. Do you think the Maker wants another rashly spoken vow that you'll abandon when the next passion takes you? I will not... This is your life, child. Don't spend it being blown about like a weather vane. But here's Hawk. Maybe you can talk some sense into him. Is the Grand Cleric upset with you? She thinks I'm fickle, but I mean it. It was wrong for me to break my oath to the Chantry. I've turned against the Maker. And for what? Why would I want to rule Starkhaven and deal with jackals like Lady Harriman for the rest of my life? Do you see yourself as a prince or a priest? That's exactly the question I've been praying for guidance about. When I think of going to Starkhaven, calling on allies like Flora Harriman and all the corrupt, scheming nobles, my throat swells shut in horror. When I think about staying, I'm at peace. If you give it up, what then? I suppose I must convince Althena my commitment is sincere. Then I will remain here, to represent the Maker's interests as she thinks best. You should ask what's best for your people, not just for you. I do not have hubris enough to imagine it matters to the common people who rules them. Kirkwall does well enough with no one in the Viscount's seat. Someone will take the reins. The fields will be planted, the crops gathered. No one will notice that a Vale lives and isn't there, and I can devote my life to the Maker's will on Thedas. Почему я это за него решаю? You're wise to stay here. No one trusts a man who breaks his oath. I cannot return to Starkhaven and subject my people to war without a clear sign that it's the Maker's will. Ну, не на максимум. Ну, да. О, ну, 3 братана, вот она особенно, братан. Лучшая пачка. You've done a great service to the city by defeating the Canary. На свободе. Не знаю, возможно, конечно, где-то есть еще квесты, вот эти, которые на улице подбираются, но, в принципе, имеет смысл пойти по сюжету. Но 350 кадров пропало, но не сегодня, да? Он реально странно себя ведет, и просто не понимаю, почему. Короче, я не знаю. Завтра мы начнем... да, конечно, мы пойдем по сюжету, естественно. Мы начнем завтра с дополнений 2. Вот, какого они размера, я не знаю. Вообще без понятия. Что-то мы смотрели, сейчас посмотрю еще раз, на How Long to Beat, но это бесполезно, правда. Как-то с How Long to Beat в прошлый раз я выяснил, что мне надо проходить дополнение 2 стрима. Прошел меньше, чем за 1, да? How Long to Beat. Драгон Эйдж 2.
Драгон Эйдж. Драгон Эйдж 2... Legacy. А как оно называется? Legacy 3 часа показывает. Тут одно только такое дополнение есть. То есть сама игра... А, Mark of the Assassin 3, 2,5. Отдельный стрим на дополнение? Наверное. Просто тупо было бы круто, как бы, да? Типа, там, пятница, и такие, опа, прошли, потому что там, получается, завтра пройдем дополнение, и мы будем игру заканчивать в понедельник. Ну, я не знаю, ничего не могу с этим сделать. How Long to Beat, короче, показывает, что, видимо, если мы проходим дополнение, то мы проходим их 2 штуки за один стрим. Что-то может измениться, хз. Сколько там осталось сюжета, не знаю. Вот. Но... Нормально. Ну, типа, мы точно закончим за 2 стрима. Сейчас какой 4-й? 4-й, 5-й, 6-й будет. Мы проходили Origins 7. Некоторые из них были больше 5 часов. И вот это 2-я часть. И мы почти все сделали. Ну, кроме этих квестов, где собери книги, собери мечи, собери все, что видишь. Это ведь так интересно. Как раз я там почти 20-го, я не знаю, уже почти докачанный. Короче, до завтра. Не знаю, финал, не финал. Но опять же, может быть, задержимся, если там, например, от сюжета осталось часа 1,5-2, то можно будет посидеть и до ночи. Вот, и закончить тогда на следующей неделе, начинать в понедельник Инквизицию, вторник, среда, 18, это у нас что? 17 это четверг. Принц Персии будет у нас, скорее всего. Надо демку мне пройти, она там вроде вышла. Не знаю, мне просто уже кажется, что у меня нет особо выбора, потому что произошла такая интересная ситуация, что у меня есть Ubisoft Plus до февраля, вот, и как бы, ну, я могу его использовать просто. Так что посмотрим. Спокойной ночи. Баба. До завтра.